Hello, good morning. My name is Morgan, and I bid you all welcome back to Chronicles of Myrtana, where, well, things finally got moving after my complaint of about 50 hours of this game doing basically nothing with a plot, other than have us run around in circles. But now we're getting somewhere. I'm always thrown by how loud the main menu music is compared to the rest of the game. I guess it's another way in which they feel obliged to tribute Gothic 2 or previous Gothic games, even when it's a bad idea, is explosively loud main menu music. Anyway, so we basically have two ways to go here. We can go find this Kessel fellow at their hideout, or see what this royal envoy has going on. Which, granted, given the circumstances, I would think that chasing down Kessel, I think his name was Kessel, who even knows, because he never showed up before, and the game seemed to pretend that we already knew who he was. But anyway, that would seem like something we should pursue aggressively, given how it wraps into everything. But I kind of want to see what this man has going on. He needs some of his own cloak and dagger nonsense, which we are apparently specialized in. Hej, ty! Jak się mają sprawy? Okay, never mind. He doesn't want to talk to me. Ah. So, it's a strange case of a side quest being teased yet held hostage by the main plot. Unless it's actually going to be a main plot quest. And they're just like warning you in advance that it's coming. So, then we will just do our own business. Niech żyje król! Don't tell me what to do. Yeah, but Mike doesn't want it. I'm sure it went to Jenny in the will. One thing I did do just prior to the stream, I did try and sell a bunch of stuff and cook a bunch of stuff to reduce how much crap is in my inventory. It didn't really make much difference. A lot of this stuff, this is kind of the consequence of these crafting systems that these games come up with, is that there's a whole bunch of crap you accumulate just for crafting. I don't want to get rid of in case it ends up being something that I actually, like, really end up wanting for a specific weapon or something later. But anyway, business going on in Silbach. These guys said they were near here somewhere. And the two of Volker's men in here tried to lead us to an ambush, but we can avoid them very easily. I really didn't optimize this area very well. The frame rate is all over the place, just taking a step forward. Where were these guys? The Ring of Hotair. Valerio's Vineyard. Well, I should have just taken the cart. Sir, take me to the vineyard. Winnicy Valerio. Oczywiście. Okay. What's this about?
Not even like a north, south, east, west direction. That's a bit annoying. There's a lot of paths out of here. How's the game? I will probably, hopefully, ideally work on a review at some point. But to summarize it, the only parts about it that are good are the parts that just carried over from it being based on Gothic 2. Every liberty they took, whether it was the story, some of the other gameplay mechanics, none of them improve the experience at all, in my opinion. Hard to say because it doesn't really have an equivalent to the Valley of Mines or Jarkandar. But in terms of total landmass, at least the way they laid it out, it's definitely bigger than the main part of Khorinis. I'm almost thinking that the way they handle fast travel was a deliberate choice to try and make it seem bigger. There are parts of it I have not at all been to. Like the ruins on the far left side of the map, I've been there, but I didn't get far because it's very dangerous. I don't know how to get to the volcano there. The problem is you can tell that like the dark brown parts of the map are not really accessible. There's that island on the southwest corner that I've never been to. Literally none, not even mine, huh? Oh, so this was your hut the whole time, then. Już myślałem, że się nie zjawisz. Musimy jak najszybciej obmyślić jakiś plan działania. Lichwiarz może zaatakować w każdej chwili, to z całą mocą. Miałeś jakieś kłopoty z dotarciem? Yeah. Spotkałeś któregoś z jego ludzi? Nie, dotarłem tutaj bez większych problemów. Czyli miałeś więcej szczęścia niż ja. Dzięki Adonosowi większość tych bandziorów to zwykła hołota, która nawet miecza właściwie nie potrafi trzymać. Jesteś gotowy? Nie ma czasu do stracenia, musimy ruszać. Well, where are we moving to? Ruszajmy. Chodź za mną, to niedaleko stąd. Perhaps the torch is not subtle enough for this. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi Well, się. it's not a remaster. Bądź czujny i trzymaj broń w pogotowiu. Oh, he did. I guess it's fortuitous that I happen to have... Oh. I happen to have the torch out, but he just drops on the ground. Otoczyli nas i ustrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. God, this acting is Zanim awful. Zdążyłem dobyć miecz. Look at that creep. Wyrwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Ale czemu cię związali Kessel's getting assassinated. tej rzezi? Kessel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Zmusili mnie do tego. Powiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Khorinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom lichwiarza? Nie byłeś wart moich starań. Yeah, it's pretty terrible bezużyteczny cutscene, ain't dzieciaku. Własnymi rękami wyślę cię do królestwa Beliara. Man, this Ale guy's najpierw super violent. Wow, that is so fucking dumb. łap That za dude broń. had that shot trained for like 5 minutes. Look at this shit. He's just a...
extrajudicial executions here. Why did it come straight for me, the assholes? Extrajudicial killings by a man who's supposed to be in service of the Ring of Water. We're supposed to be very about justice and balance, not just, well, not in no sense of justice. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi. Well, hang on. Like, think about how that makes sense. Because in Gothic 2, at the end, in the final chapter, when when Vatras gets mad at us for killing Pedro and refuses to talk to us anymore. And yet this man who's supposed to be in the Ring of Water, ergo working for the water mages, just straight up kills a man for betraying them. Just shoots him dead in the face. Listen, man, that was years ago. I just wanted to try it. Cholera, wystrzelają nas jak ścierwojady. Musimy znaleźć inną drogę. I guess we're retreating, because we're cowards. They are not pursuing. They both just come straight for me every time any of these guys show up. Not one of them goes right. This is a terrible weapon. The range on it is awful. Oh my god, I have to get rid of this weapon as soon as possible. Why would you make a weapon with such short range? Everybody who has a two-handed weapon immediately has like twice the reach I do. See it. Should probably save more often. This is getting dicey. Yeah, any short weapon is terrible. Like, that's why, for God's sake, if these guys just closed the gap, we would be fucked. Are we gonna jump down the waterfall? Sure we are. I co teraz? Gdzie jest ten cały Adanos, gdy go potrzeba? Your lips aren't moving, dork. Co? Co to ma do rzeczy? Gdy dam ci znać, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? Stop being such a douche. It's not the time to be a smartass. Ale to jest kilkadziesiąt metrów, nie przeżyje takiego upadku. Celuj w środek rzeki i się nie martw. Adanos ma nas w opiece. I don't think he's watching over you, because you're a murderer at this point. Ostatni niedobitek wodnego kręgu i piesek na posyłki Rodericha. Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego mój... Pozwolił? What? Mówiłeś... Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! This is awful. God, this... Oh, nice. They got stuck in midair because of the jumping animation. This is worse than the opening to Elex. What? I'm near death? Where am I? What's going on? Stability? Christ, we're only in chapter 5. We've got, like, probably 10 hours of the game left. Riordian, you're a mage now. W końcu się obudziłeś. I'm stuck in a keeled over animation. Why is there lightning now? God, the lightning is so annoying in this. Gdzie ja jestem? Co się stało? Spokojnie. Już jesteś bezpieczny, nic ci nie grozi. Znajdujemy się w klasztorze magów wody, na małej wysepce obok Archoros, a konkretniej w lecznicy klasztornej. Kessel przeniósł cię tu zeszłej nocy na własnych ramionach. Zdążył jedynie powiedzieć, że zostaliście zaatakowani przez ludzi Volkera i cały wodny krąg nie żyje, Entire ring. a później Jesus. sam zemdlał z wycieńczenia. Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Przeor osobiście nakazał zamknąć całe wasze Why? w komnatach arcymagów. Zna on Kessela od jego bardziej spontanicznej strony. So he steals all my Chronić stuff. was przed kolejnymi pochopnymi decyzjami.
O ile odzyskanie wyposażenia na własną rękę raczej jest niemożliwe, o tyle nie musisz się obawiać, że utracisz cokolwiek ze swojego dobytku. Gdy tylko wyzdrowiejesz, odzyskasz wszystko, co do ciebie należy. So they're just gonna lock me in this monastery until I do a bunch of bullshit. And then I'm allowed to get my stuff back and go back out in the world. Sorry, Chapter 5, 50 hours into this game is not the time for us to become like a dog's body in the monastery, which is probably what they're gonna do. Ten cały przeor wie o tym wszystkim, co się wydarzyło? Oczywiście, przekazaliśmy mu wszystko, co powiedział Kessel. Niestety, nie było tego zbyt wiele. Przeor zdecydował, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań podejmie dopiero wtedy, gdy porozmawia z Kesselem, ale ten najpierw musi wydobrzeć. Powinieneś wiedzieć, że większość magów w klasztorze pamięta Volkera jeszcze jako młodzieńca, gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. Kessel od lat próbował sprawić, by przejrzeli na oczy. Niestety, bez większych sukcesów. W jakim stanie jest Kessel? Niestety znacznie gorszym niż ty. Sam Adanos musiał wlać w niego siły, żeby dotarł z tymi wszystkimi ranami aż tutaj. Trafiło go kilka bełtów, a upadek z wysokości tylko dokończył dzieła. Finished the Robimy job, but wszystko, he's co alive. możemy, by uleczyć jego ciało, ale niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu. Jestem pewny, że za kilka tygodni Kessel będzie już mógł z nami rozmawiać. Musimy jak najszybciej powstrzymać lichwiarza. Spokojnie. W tym stanie nie powstrzymasz nawet chrząszcza. Jeśli I'm masz sure he opuścić will. mury klasztoru, to najpierw musimy It doprowadzić is twoje only ciało tradition do at this dawnej point. sprawności. Potrzeba do tego wielu dni rozsądnego treningu i odpoczynku, tak by nie nadwyrężyć wyniszczonego organizmu. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu na leczenie? Kessel uratował mnie już dwukrotnie, nie mogę go zostawić w takim stanie. Tak jak mówiłem, nie każdą ranę da się uleczyć w ciągu kilku chwil za pomocą magii. Czary obciążają organizm. Użycie ich na was mogłoby mieć katastrofalne skutki. Cudem uniknęliście śmierci i powinieneś się z tego cieszyć, jednak potrzebujecie czasu, a Kessel w szczególności. W takim razie oddajcie mi moją broń. Dokończę tę sprawę. Widzę, że nie ustąpisz. Przynajmniej dopóki nie zrobisz krzywdy albo sobie, albo komuś. Nie będę ukrywał, że się tego spodziewałem. Właśnie dlatego, gdy czekałem, aż się obudzisz, pomyślałem o pewnej miksturze, która mogłaby pomóc wam wrócić do zdrowia znacznie szybciej, Ale? ale to pewnie tylko taka klasztorna For legenda. God's sake. Legenda o recepturze, którą gonna be usłyszałem going out mówiąc jeszcze collecting młodym nowicjuszem. Rzekomo Mundane jej autorem był Dagobert, ingredients niezwykle for a uzdolniony mythic alchemik. potion Mag Rierol that nobody actually próbował believes przez in, wiele lat but turns ją out is very easy odtworzyć, to make. ale zniechęcony brakiem And anyone could have sukcesów, made it any time, but ostatecznie porzucił pracę. nobody did until we Może came gdyby along. na tę recepturę spojrzała świeża para oczu, to coś udałoby się ustalić. Jak mam go przekonać do pomocy? Rierola? Why even do all Możesz this? spróbować, ale już jest tak stary, zrzędliwy. We could have just i had the leniwy, że escape and wątpiłby, our, co z tego wyszło. you know, Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, myth- że jesteś spoza klasztoru. Our Nie fortuitous możesz sam z nim porozmawiać? transportation to the monastery and then Gdy just tylko get the ball przeszedłem rolling on the próg wody. next step Rierol of the chyba plot, but obawia się, instead że they stop you receptura with this. ostatecznie okaże się nic nie warta i poświęcił większość swojego życia na mrzonkę. Albo co gorsza, wyjdzie na to, że to nie on, a ktoś inny zdoła ją. Tak czy inaczej, mijałem Rierola na parterze, gdy szedł. Rozprostowanie kości dobrze ci zrobi. Don't make me walk like this for the rest of my life, please. I swear to God, yeah. Nightmares prevent my resting, and I'm gonna be stuck in this walking animation for no fucking reason other than dramatic effect. Wrong side. Alright, so I have to creep through the door. I don't want this! This is not fun. This is not immersion. Don't make me limp like this, because it is very Jak tedious. się czujesz, chłopcze? Słyszałem o tym, co się wydarzyło. Spokojnie. This is the worst voice Znajdziemy acting in the wyjście games. I upewnimy się. Dziękuję za troskę, mistrzu. Słyszałem, że pracowałeś kiedyś nad recepturą Dagoberta. Nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur. A mikstura lecząca wszystkie rany? Przecież pewnie masz gorączkę, młodzieńcze. Marvin? To ty? Początkowo nie poznałam cię z tą Who are blizną you? na twarzy, ale głos wydawał mi się jakiś znajomy. Anna? Wiedziałam, że też mnie rozpoznasz. Powiedz mi, co ci się stało? So, okay, this Wyglądasz, doesn't jakby make dopadło sense. cię całe stado wilków. Because they're giving us the option to either say we know her or pretend we don't.
But that only made sense in Gothic 2 because it was giving you the opportunity if you didn't remember who these characters were from the first game. Well, we've never met this woman at any point because there wasn't a game before this and she hasn't shown up before. So that made no sense. Wraz z przyjacielem zostaliśmy zaatakowani. This is another case where they're implying more history to Marvin than, Dranie są zmorą you know, tej wyspy. we're aware of. Sama nieomal padłam Chciałam wyruszyć do miasta, by poszukać dla siebie jakiejś lepszej pracy niż to, Oh, has she co shown up proponowali before? nam w Silbach. Po drodze spotkałam jakiegoś miłego she on the boat or gońca z something? gildii kupieckiej. Obiecał, że za pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że zaczynamy schodzić z głównego traktu. Wtedy zaczęło robić się naprawdę nieprzyjemnie. Na szczęście w ostatniej chwili nie chciał mi podać swojego imienia, ale powiedział mi jedynie, że magowie zajęli się moimi ranami. A gdy zaczęłam czuć się, pomagałam przy rannych, trochę prałam i sprzątałam, a nawet gotowałam. Cieszę się. Mam nadzieję, że ty też. Niestety, Tak mi przykro, Marvin. She must have been one of the people on the boat, one of the refugees, and I just don't remember her because she hadn't shown up for 45 hours. Gdybyś potrzebował kiedyś o tym jest pewna... Jasne, Marvin. Mag Rierol jest w posiadaniu pewnego przepisu, dzięki któremu mógłbym znacznie szybciej wrócić do zdrowia. Niestety udaje, że ledwo chodzę. Nie uda mi się go Nawet nie wiem, gdzie znajduje się kwatera mistrza Rierola. Poza tym, mogę sprawdzić dla ciebie, gdzie znajduje się jego kwatera. Jak leci? Nigdy nie zrozumiem, czemu kobiety... Oh, because prejudice. Mistrz Riero wyraźnie nakazał, by... Can I steal these? Like, think of any other game where, at this point, where the plot has gotten to sort of its apex of drama. Yoink. And they stop you for a quest like this. And, you know, it's like mandatory. You have to go through it, and all it is just healing your character and getting your stuff back. But, like, normally they do that in a case where you're, like, imprisoned. And it's one of those, like, short 1-hour distractions while you, like, formulate your dramatic escape from prison. But this isn't that. They're just forcing me to be here. Oh, so now I can run, but I got the stupid hold my guts in pose. Właśnie miałam iść cię odwiedzić. Jak się dzisiaj czujesz, Marvin? Bywało lepiej. Nie dziwię się, ale jeśli cię to jakoś pocieszy, to wyglądasz już znacznie lepiej niż wczoraj. Jeśli chodzi o tę sprawę, wiem już, gdzie jest pracownia Rierol. Gdzie Riordian i Rierol? Riordian zajmuje się kolejnymi chorymi, którzy właśnie dotarli do klasztoru na... Jeśli chodzi o Rierola, to pewnie przesiaduje w tej swojej pracowni, jak to ma w zwykle. Mogę tak... Riordian poinstruował nowicjusza, że powinieneś odbyć w ciągu dnia spacer. Kazał ci także przekazać tę szatę, żebyś nie biegał na zewnątrz w tych starych, zniszczonych ubraniach. And over what robe? Oh, for God's sake. Wybacz, chyba jesteś ostatnią osobą, która nadawałaby się do życia w klasztorze. Nieważne. Tylko pamiętaj, że w klasztorze Why were you mają forced to dziś wear jakiś this? dzień ciszy. Więc nawet nie próbuj wbiegać. Now that's just an excuse to not allow you to explore. Another case where the Dobra, female jesteśmy na models miejscu. for some reason have a different running Zawołam animation that's Rierola i slower, powiem, że potrzeba pomocy w lecznicy. which makes them annoying to Ty follow. wejdziesz wtedy do środka i poszukasz tego swojego przepisu. Ukryj się tam i poczekaj, aż odejdziemy kawałek. Hide where? Over here? Like the thing... Holy Jesus. Nie może być dnia, żeby choć jeden z nich się... I hate his voice. Because, like, what's supposed to be fun about this? This is just a case where you're doing exactly what you're told. It's not like a complex, like, puzzle of a quest or combat-oriented that actually challenges any skills. It's just coming in here, doing what you're told. Whoops. Oh, yeah. And that's it. Yoink all these. Probably shouldn't. Might be more obvious that we stole something.
Czym? Przydałoby się parę wytrychów. Nie ma tu nic. He's got so many different book stands. Nie ma tu. Nie ma tu. Nie ma tu. There's not even like a time limit or anything that seems like it would pose some kind of challenge for us. It's just keep looking. Said spare key, but where would the spare key be if not in here? So I gotta look for lockpick somewhere? I'm not supposed to go in any of the other chambers, she said. Oh wait, did I find... No. Thought maybe I found a, unlock scroll. Yoink. I was about to check my map to see exactly where this monastery was, but then I realized they took my map with everything else. Hello, sir. Niestety jestem Przydałoby się parę wytrychów. Well, there doesn't seem to be anything else. Oh. Gotta read this. Przydałoby się What? parę I just did. Oh, I fucked it up. Are you kidding me? Wow. They didn't even realize you can soft lock yourself with that. Because I keep forgetting you have to hold the spell. And I just wasted it. Oh great, I have to do all this again. Właśnie. Nie jest. Gdzie? Rio jest. Mogę? Rio kaz. Wybacz, nie tylko. Give me them. Dobra, ukryj się.
why she makes a suspicious glance in my direction. Yoink. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Alright, don't fuck this up again. Press and hold. See, like that there's nothing particularly clever about that. It was find the book, open the book, get the spell, use it on the obvious chest. And suddenly this mythic recipe for a fabled ultimate potion is in our hands. Hej. Udało mi się zdobyć recepturę. Ciszej, bo jeszcze nas usłyszy. Widziałem, jak kręcił się przed chwilą na parterze lecznicy. Dobrze, pokaż ten przepis. Interesujące. Samo przygotowanie mikstury nie wydaje się bardzo skomplikowane. Po prostu ma sporo kroków, które trzeba dokładnie wypełnić. No, jest też kilka nieścisłości, jeśli chodzi o składniki. We mean inaccuracies. Nie traćmy czasu, róbmy ten eliksir. Nie tak szybko. Najpierw muszę rozgryźć, co zrobić z tymi brakującymi ingrediencjami. Kilka wygląda na błędy w tłumaczeniu, a część z nich jest nie do zdobycia w naszych rejonach. Będę musiał dokładnie przeanalizować ten przepis. Przyjdę do ciebie jutro. Masz rację, Whatever, let's go. Just more and more arbitrary steps to this, just for the sake of, I don't know, whatever they think plot needs to have. Like, is it just me, or is none of this, like, immersive? The fact that we just do one step and have to go back to bed because, oh, we're wounded and sick. Like, I would not be pulled out of the experience if I just did it all in one stroke and instead of having this constant back and forth between the bed and doing something. Czego nie można powiedzieć o tobie? Wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Bo tak właśnie było. Od rana pracowałem nad tą recepturą i They chyba sam actually, like, Adanos change czuwał his nad tym texture so umysłem, his bo bag's nie under his tylko nie eyes now, or zasnąłem, did I just ale i notice udało mi that? się ostatecznie odczytać ten przepis. To jak? Możemy już ją przygotować? Tutaj pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, do sporządzenia wywaru potrzeba sporo składników. Chwilę mi zajmie skompletowanie całej listy tak, by nie wzbudzić podejrzeń reszty magów. Większy problem będzie jednak ze stołem alchemicznym. Jesteś magiem, nie masz dostępu do stołu? Jak to ładnie określił Przeor, mam dyscyplinarne zwolnienie z prac alchemicznych bez koordynatora. Widzisz, niedługo po zostaniu magiem próbowałem wytworzyć eliksir z czystej bryłki rudy. Powiedzmy, że stół nie nadawał się później do użytku, a ja przekonałem się na własnej skórze o potędze tego surowca. Nie możemy użyć czyjegoś stołu? I ryzykować, że ktoś się dowie o naszych poczynaniach? Równie dobrze możemy wyrzucić recepturę do morza. Część składników powinienem mieć jeszcze z czasów ćwiczeń w nowicjacie, ale jest kilka, które musisz pomóc mi zdobyć. I do not like this quest. Czemu nagle zależy ci na zrobieniu? This is Nie tylko just tobie slowing me zależy na down. wyruszeniu Kessela. Again, To this dobry is człowiek all they i bez niego do. Archolos znajdzie się naprawdę w trudnej sytuacji. Mając to na uwadze, Something like that, doszedłem yeah. do wniosku, że powinien zacząć oprócz tego eliksir Dagoberta stanowić I don't care about your fucking, like, whatever your vainglorious attitude you have towards this. I just want to get this done. Spisałem dla ciebie krótką listę. Opracowanie sposobu... Whatever, I'll just read the quest description. Like, this is what they keep doing. I mean, at least the plot finally got somewhere, but I had a feeling they would do this again, where as soon as you took, like, a step forward and went to the next chapter, it was just gonna be busy work. Because
they don't seem to think or know how to advance a plot without there being, like, plot twists. So the plot doesn't go anywhere until they have a plot twist. So now we're stuck here, just doing all this nonsense. So I have to gather the ingredients, which means I have to run around and steal them from places. You don't... These aren't ingredients. These are utensils. They should be everywhere. So now I have to sneak around. What the hell? You're a paladin? Co ty tutaj robisz? Nie wyglądasz mi na maga. What's a paladin doing here? Zostałem ciężko ranny i magowie pomagają mi wrócić do zdrowia. Widzisz, Is that Scarnu? moje ciało jest w doskonałym stanie, ale mój The lady duch mentioned it. potrzebuje leczenia. Od czasu tej sprawy ze złotymi inosami Oh, for God's sake. nie mogę zaznać spokoju. Magowie ognia mówią, że wszystko jest w porządku. Niech Inos wybaczy mi te słowa. Nie zgadzam się z nimi. Mieliśmy nauczać o naszym Panu wszystkich niewiernych. Nawracać tych, którzy błądzą. And what are you doing in a poprzez monastery of nasze water? słowa, If you're all about the holy przykład. fire. I tymczasem zajmujemy się sprzedawaniem posążków. Przez to wszystko czuję, jakby mój ogień... Nie mogę powiedzieć o tym moim braciom. Co by sobie o mnie pomyśleli? Dlatego, gdy Why are you spilling your heart to me? że wracają do mnie dawne demony i znowu szukałem miejsca odosobnienia, gdzie mogę spokojnie... I jak ci idzie? Chyba sam doskonale przynoszę hańbę. Zawsze możesz zacząć od pozbycia się Oh, is it that simple, Marvin? Masz rację. Zbyt długo pozwalałem. Okay. It's just beer. Yes, Marvin is injured. You missed a dramatic escape down a waterfall where he got shot with arrows. And now we're stuck here because we're wounded, so the mages won't let us leave and they won't give us our stuff back. So we have to go and scavenge ingredients out of the monastery in order to make a potion that helps us heal faster. It's a magic, mystical, ancient, terrific, super powerful potion. Apparently nobody was able to make it until now, but me getting here is able to make something happen with it. How fortuitous. I'm guessing that beer is going to come in handy for something. That's why it forced us to talk to this man. Przydałoby się parę wytrychów. Man, I had like 50 lockpicks and they won't even let me have those. What's a bottle of beer among friends? Much like a sausage among friends. Look at these dudes just doing their punch. Is this like combat training for them? What the hell are they doing? Hej, Próbuję zebrać jak najwięcej winogron. Or are they Nie just mam doing teraz their like czasu. pre-shift stretches? Yoink. o co chodzi z tym? To trochę taka nasza klasztorna ten nowicjusz, który zbierze najwięcej. Co roku wygrywam ten konkurs, ale chyba musiał pracować na jakiejś winnicy. Pożyczysz mi... Niech będzie, ale pamiętaj, żeby nie Zawodnicy są gotowi? Coroczny konkurs zbierania winogron czas Your legs are, zacząć! your kneecaps are missing. Off he goes. Hej, ty! Mam dużo spraw. To have to somehow like slow this guy down. I didn't get a chance. What if I like... Sorry, what am I supposed to do then? Like they just started before I could do anything. Oh, we know. We know.
Galaxy brain moment there. Boy, I feel like invigorated by this game. Well, that's that silly animation loop that one of the Dragon Hunters got stuck in when I was streaming Gothic 2 way back in the day. It had me laughing my ass off because I'd never seen it before. It turns out if they're doing their cheer animation, and the person you're fighting just like gets killed, for some reason they get stuck in that loop, and it's hilarious. So how do we get to the storerooms? Oh, down here. I'm sure somebody's gonna stop us. Should probably be doing sneaky beaky mode. Hi, sir. Look at all them sausages. Mógłbym pożyczyć ten kociołek? Absolutnie nie. Potrzebuję go do przygotowania zupy. Pewnie This chcesz is a terrible w nim kitchen. There's chować rats down jakieś here. wywary. Możesz o tym zapomnieć. Później w takim dość już mam problemów ze szczurami. Teraz jeszcze jakiś niespełniony alchemik będzie mi zawracał głowę. For God's sake. Pozbędę się... Oszalałeś? Jeśli się na nie rzucisz z kij, To może jakaś... ty chyba naprawdę jesteś szalony. Zapomnij o tym i daj mi spokój. Wolę mieć też... Yoink. So I need to distract this man somehow. Yeah, pretty much, Blake. Not much has changed. I've only gotten angrier. A big one. And large monster. Great. I thought that was a shrink monster spell, but no, it's a very obvious... Like, none of this is challenging, thought-provoking, or anything. It's literally just basically do what you're told for the next 2 hours, and then you'll be able to keep playing. Who the fuck's laughing now? I need mana back, and it doesn't let me rest, so whatever. I have to waste one of these potions. I suppose I could have used one of those. I forgot the potions are like percentage based, so 50% of 24 mana is barely nothing. Well, that's the thing, Blake, is that quests are all that's different about this game, basically. Quests and story. So, because most of the gameplay is just Gothic 2 again. So I'd rather play Gothic 2 with actual decent quest and narrative. So why would I ever play this? Oh my god. Humongo rat. Why would an enlarged monster ever be an actual spell? Good lord, he's getting huge. Yoinka. Like, what practical use would you ever have for embiggening monsters? Other than that one convenient circumstance. Where the hell are we going now? Well, that's kind of my point. Yeah, like, the only point where I was enjoying this game was exploring it originally. But that novelty wore off once I became more familiar with it, and what was left was stuff I hated. Or stuff that was... I've just... like, is no different than Gothic 2. Shadow Beasts. Nope. We know how this is going to go. I talk to him, he says no, and then Marvin just writes down in his journal how we deal with this. Chciałbym wypożyczyć almanach. Wybacz, ale mam... Wy, nowicjusze, Oh my przychodzicie, god, I thought the robicie voice rzeczy acting couldn't get any ksiąg, worse. rozwalacie je po pracowni. Almanach dostaniesz... Może... Byłoby to niezwykle uprzejme. Przejdź po bibliotece.
Pozbieraj jak skończy. Oh my god. Like this... So many other quests are under the, like, pretense of some kind of puzzle. But they're all just, like, observational. Like, you just look, like, obviously, a library. We're putting books away. So they have to be alphabetized. There's, like, 4 books that I found. So it'll be very obvious how to do this. Yeah, astronomy. This goes in A. Alchemy. Okay, so it's not alphabetical. It's, astronomy. Maybe the astronomy book goes on the astronomy bookshelf. I don't know. Am I barking up the wrong tree? Bestiary would go under animals? Something? Fauna? Vanguard Dawn. What's this about? Should probably read these. Nope, they don't give XP. Poetry, then. Fiction? History? This would be history, if it's about Vanguard. Oh, lady faces. Oh, this just seems like poetry to me. Where are all these jackasses laughing? I guess because it's the dude who I made slow lost. Alright, whatever. It's going under history. No. Hej, ty. Is it fiction, then? Tak. How is Vanguard fiction? Vanguard exists. It's a real place. Whatever. Gift from the gods, wisdom of the gods. Those are both religious. Wszystko jasne. Maybe one of those wasn't. Maybe one of those was magic. Oh, okay. We obviously need that. Hej. W sprawie almanachu... Książki jeszcze nie są poprawnie ułożone. What? But I did good. One book is still missing, so it's out in the fucking wild of the monastery somewhere. Unless it's that? Magic circle? Probably not. I think I stole that from the dude. Nope, ain't that. Great. So it's not even that easy. Now it's just go around and look for something. So how much fun are we all having? Like, this is what I keep saying. The plot is held hostage by stuff like this again and again. That is every quest, though, Blake. Every quest in this game does that. Like, all I've been doing is ranting about how we get nowhere, and then we're stopped to do a whole bunch of crap under the pretense of learning more about either this assassination or who kidnapped our brother. But, like, none of that actually happens. And we do a bunch of busy work to get nowhere. And then we just end up going somewhere else to do the same thing. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Thanks. Glad I came. And that laughing has to stop. I'm so sick of hearing that. I hate these just overused, like, stock sound effects. They drive me insane. Tak, to ja. Oh, great. Doesn't even work. I cannot hear that the entire time I'm playing this.
He's still laughing. I killed that one and he's still laughing. Dude, you're dead. Hej, ty! Knock it off. Mam dużo... What? He didn't die. Hej, ty! He won't die. This one's invincible. What if I do this? This one just won't die. And now I have to hear him laugh for the rest of my fucking time here. Tak, to ja. No, no, no. Well, whatever. I'll cross that bridge when we come to it. He probably is. That's probably why. I'm guessing the kill script doesn't work on any NPC that the quest demands be alive. So that's why even the kill command is ineffective on him. Hej, ty! Is there a book hanging around somewhere, people? Hej, ty! Riordan, did you steal one? They're not laughing at me. They're laughing at the dude who lost the race. The grape picking race, because I cast a slow spell on him. It's just one of those cases where they added something into the game, a custom animation and sound effect and all this stuff. And boy, are they proud of it, because they never stop using it. And it's always so stupid because every single character, regardless of what their real voice sounds like, laughs exactly the same. So you just get them looping over and over again, and it drives me nuts. Just the audio design of all the stuff they added is terrible. Hej! Ingolf. Czyli to ty? Słyszałem, że razem z... Powiedz mi, naprawdę myślisz, że twoje życie i prywatne cele są na tyle ważne, by narażać innych i zakłócać... I haven't done nothing. You dragged me here. Chcę... Wolkę. Who cares? Mo... What are you doing? What the fuck did he just... Alright, maybe we shouldn't have skipped that, but what the fuck was that about? What the fuck just happened? Are you serious? This is what we're doing now? This is better than fucking looking for books. But I still gotta look for the books anyway, so now you're just slowing me down. All for the fucking joke. And what kind of quest name is that? Okay. It literally just gave me a quest update to say, hey, be careful, because you're gonna fall and die. Nice, it's a fucking maggot. Even for fucking me being not tiny, those are humongous maggots. Alright, into the soup. This is not an unfunny thing, but the fact, like, if this alone was the kind of thing we were doing, but it's not. It's a whole bunch of stuff where we gotta find books, and, oh, this was just an excuse to use the almost never seen pillar pushover animation. Like, again, it's, so much of this is just, oh yeah, let's just drink random spilled potions we find. I like how the drink animation is splashing all over my armpits. So none of that did anything. Ret. Leave me be. And I fell over. Oh, that was silly.
Czego niby miało mnie to nauczyć? Pokory, czyli czegoś, co większość z nas zdobywa dopiero po skrzywdzeniu dziesiątek ludzi wokół nas. That just taught me you're a Dzięki lunatic. niej możesz spojrzeć na świat z nowej perspektywy i poszerzyć swoje horyzonty. Jednakże winien ci jestem przeprosiny. Moje pobudki nie były tak honorowe, jakbym tego chciał. Oh, you don't Pozwoliłem, by say. emocje wpłynęły na moje zachowanie, ale stało się tak, gdyż w pewien sposób wiele lat temu, gdy jeszcze nie byłem magiem, sporo podróżowałem wszędzie, gdzie się udawałem, wprowadzałem, nawet nie wiesz, ile lat zajęło mi zrozumienie, że nawet Czyli najlepiej nic nie robić? Tego nie powiedziałem. Najłatwiej jest nie robić nic albo próbować wywrócić wszystko. Ani zło, ani dobro nie mogą ostatecznie wygrać. Trwają one w nieustannej walce. Każdy, kto fanatycznie szuka dobra albo zła, spowija świat w zniszczeniu i rozpaczy. Jedynie najważniejszą nauką Adanosa jest powściągliwość. Well, tell that to Kessel, who just shoots every man in the face who pisses him off. Dziękuję za twe rady. Powodzenia na wszystkich Anyway, now that this door is open, I'm gonna look for a book. Also, what happened to the entire perspective here? They totally screwed up the dimensions of this place. Because remember, we crossed from this shelf to that shelf with a book, and no book is long enough to bridge that gap. So they didn't make the dimensions of the big room and the small room the same. This inconsistency shall not be tolerated. Alright, so that was just for that, for some 2000 XP. But I need to find this stupid book! Yeah, this man's still laughing. Hej, Maybe I have to talk to this man to get him to stop. co? Czasami rozumiem, dlaczego Co? Are you done laughing? Co może... nikt Nope. Mam dużo spraw. Fucking Christ. Like, how are you playtesting your own game and hearing that over and over again doesn't drive you nuts? Przydałoby się parę wytrychów. Where's this fucking book? This is like the next thing I gotta do. Oh, I was about to say. It seemed like you couldn't target him at all. Yeah, but it's a stock sound effect that they probably got for free. And they weren't about to, like, get more than one. Or it's one they recorded themselves. Well, the thing is, like, this is a thing with mods more than it tends to be with, like, you know, fully priced games. Is the sense that you worked on something, ergo you don't want to remove it from the game. So when whoever programmed all these, like, point and laugh NPCs, whoever programmed that beggar who stops you on the road that you can't avoid him, they don't want to take that out because they worked on that. You're going to tell me it's too dark in here to find what I'm looking for, aren't you? Yep. So nothing can be interacted with until I get a light source, which is this. So maybe the beer was here so that we had some means of restoring mana. So what did you say? Yeah, like why? Why did that need to be an objective in the quest? Just to turn the lights on. Search the sacks. Did I find what I need?
Like, why was just making the room brighter a step in that quest? How engaging do you think that gameplay is? This all just seems to be a massive reference to the monastery section in Risen more than anything, which was a lot more busy work than the one in Gothic 2 had. Yeah, that's what I'm saying. Like, I knew they were going to do this because mods love doing this. They take the same busy work that is usually part of, like, the opening act of a game and make you do it constantly throughout, especially towards the end. Completely kill the pace when the dramatic effect of the story has reached its apex, basically. So they just murder the pacing of their own games again and again. None of them understand that that's a massive problem. Especially for a game that's so poorly paced to begin with. I didn't really sniff around here in this canopy. What's going on here? I will be right back. Now, one thing I will say, because I've frequently compared this to how frustrating and pointless Elix 2 was, is that at least this game has some pretense and some thought went into what you're doing when it halts the main story for a whole bunch of busy work. Whereas in Elix 2, it was almost always just nonsense. Like, oh, the enemy has mobilized. There are 10,000 robots in 30 different locations, and you gotta go kill them all. Oh, and also there's a lot of wild animals around the crater, and we care about that for some reason, so go kill them all. Whereas this game, somebody, put some thought into what these quests are and everything. In Elix 2 is all just, like, seek and destroy, exterminate nonsense. Just, they didn't give a shit. And they charged $60 for it. At least this is free, but it's taken 50 hours of my time, and I'm not having fun. What would happen if we actually tried to escape? We'd probably just die because we have no health and no means of fighting back. I'm just curious. Yeah, Elix 2 was horrendously paced.
And yeah, it's the same thing where they feel obliged to stick to the chapter structure because that's what everyone demands. It's what everyone thinks Gothic is about. And without it, you ain't Gothic or you ain't a Piranha Bytes game. So that's why Elex 2 was paced so poorly, because the opening chapter involved, like, getting to know the factions and finding one to join, which obviously takes a long time if you really want to be thorough with it. And you can do all the side quests at any point, but then each chapter after that, because they have to have 4 or 5 chapters, they need to fill it out with something, even though none of it contributes to the plot in any meaningful way. So it becomes horrendously tedious. Can I survive this? Probably not. Sure did. So they're just gonna put a ton of things that'll kill us out here. Ah! I didn't think he... I thought he stopped. Oh, he actually is hurting me. For some reason I thought he wasn't. Well, I'm deceased. I don't know why that startled me so bad. Because Elex... Hey, asshole! Oh, pardon me. Elex 2 was a fundamentally bad concept, that's why. Because most of its plot elements are basically rehashed from Elex 1. So there's almost nothing unique they could do. And they also, one of the major factions made no sense in the context and the setting, and was completely irrelevant before, so they felt very ham-fisted. Where is this last book? I cannot spend the rest of my life looking for it. Because it wasn't this one. So we're supposed to keep that. Now we gotta start talking to people. You said the novices tend to run away with the books, so... Hey, ty. Maybe one of these idiots got it. Niestety jest... This guy has bookshelves in here. The song the guy on the road sings, I tried to kill him when I kept hearing it. Hej, ty. And the game wouldn't let me, but I'm glad he finally ran away. Przede wszystkim, jeśli miałbym tylko małą prośbę, niech... It's not a banger. It's obnoxious, and it reminds me of a very terrible, terrible mod. Granted, that dude sang it a lot better than the dude in Dark Mysteries did. Well, the problem for me is Elex 1 was like tolerable at best. Elex 2 was terrible. So they kind of broke their cycle of like having an okay or bad game followed by a decent or good game. So they just released 2 bad games back to back, one much worse than the previous. Like, do you know where this book is? I can't find it anywhere, and I'm tired of looking. Alright, figured I'd ask. I'm gonna look it up. I got better things to do today. You know what?
Should have been more obvious. I saw a book on top of the bookshelf. Mentally thought, huh, wonder if that's one of the books. But then I didn't see that I could grab it, so I ignored it. And then I saw the telekinesis scrolls and thought, oh, that'll probably be for another quest. Put it to the back of my mind, but no, turns out that's where it's needed. I see you. Why can't I? Or is that the light spell? Baldur's Gate, the original? I never got very far in it. It's kind of weird, confusing game. Very old school RPG mentality required that I never really got. Same thing with Planescape Torment, but for a different reason, because that game is very obtuse and overbearing with the writing. Ej, ty. Based on D&D, yeah. It's not. Apparently, it's very obvious. Like that was its selling point. Thanks. Hey, was that everything? No. Cauldron, alchemical measures, alembic. So I gotta find an alembic somewhere. Make sure you stay alive. Well, it's not even difficult here. Because nothing will kill me until I leave the walls and get munched by a scavenger. Nie mam ani... Oh boy! So I need up. The best part about all this is all based on spells. Like, this is literally what you were doing in the kind of puzzles you were doing in the monastery in Risen. So again, like, all their quest design... Great, now I got that stuck on my hand. All their quest design is basically referencing other Piranha Bytes games. And the unique ones are just annoying, like, jokes and memes. Or just busy work. Hello, Dismas. I'm gonna reload to get that stupid glowy off my hand. Risen is... Hello, Zapoff. Risen is the better Piranha Bytes game following Gothic 1 and 2. So basically they're third best. So yes, I recommend it. It's not going to be as good as Gothic 2, but it's pretty good. Ej, ty. Mam już wszystko. Świetnie. Mi brakuje już tylko paru składników. Are you mad? Kiedy się za nimi rozejrzeć. Good lord, Zapoff. Mieliśmy dzisiaj That is many months. Thank you. Nabiegałeś się dzisiaj trochę. Yay, back to bed. Again, after the conversation, I would have been fine with them doing a fade up. They had to make me run back to the bed. It's not a different universe, but they're, because of copyright reasons, they can't call it a Gothic game anymore, which is why it took place in its own setting. But it has plot overlaps with Gothic and several characters in common. Przykro mi, ale przeor wyraźnie... Are you also mad? Ktokolwiek Good lord, opuszczał Blake. Thank you. lecznicę. Alright, so I'm not allowed to leave. Again.
Finally have a moment to think about it all and not running like a hothead all over the island. No, we've been running like an idiot all over the monastery doing this bullshit. What do we do now? What's our next step? What did he say? Nothing. Hej! Wiesz, gdzie jest Riordan? What the hell are you The hell you doing, Wczoraj Dismas? wcześnie rano do Thank you lecznicy also. przybył Rierol razem z 2 Oh, arcymagami, no hype których trains. nie znam. A później w ciszy wyprowadzili stąd Riordiana. Wszyscy wyglądali na bardzo zdenerwowanych. More or less. It's just much more basic. Because, like, you are not really restricted in how you can learn skills. Actually, yeah, it's basically not like that at all. You can learn anything with complete freedom. But the skills and, like, skill trees and everything that are available are really basic. Oh, great, so we're fucked. So what happens next? What do we do now? Just go back to bed? I love how he keeps getting up too. It's one of those things they couldn't program out of the engine. So what do we do next? Just keep talking to you? Ej, ty! Is there more to say? Jak Magowie są przez dawniej, teraz... I mean, there could be a few reasons. The gameplay is different and probably not to everyone's taste, but... And also, it does have more, It's a bit worse than Gothic 1 in how it kind of funnels you to a very narrow path towards the end, but that narrow path is much longer. It's just a bunch of dungeons. So a lot of people really don't like the dungeons in Risen. I didn't particularly mind them any of the times I played, but... Yeah, I know that. That was their big selling point, but since I don't understand Polish, it's kind of lost on me. I find a lot of the voice acting beyond the language barrier very irritating in this game. And some people clearly just don't give a shit. So what am I meant to do? The quest has not given me any, like, next step. Stand aside. What am I actually doing here? Oh, where's the damn key? Przydałoby się parę wytrychów. That's what gets me, is like randomly a door that could not even be focused on is like unlocked so that you can use it. I don't know why they do that rather than just say like it can't be opened without a key. So I need a key. Well, who's got the key? You got the key? Ej, ty! Kojarzysz może... Tak. Magowie chowają tam... Nie do końca. Po prostu potrzebuję się tam dostać, ale drzwi są zamknięte na klucz. Rzeczywiście. Magowie zaczęli zamykać schowek, bo podobno I nowicjusze don't want to wymyślili know what sobie these men are doing with their Odkąd brooms. zaczęłam pomagać ze sprzątaniem, Everything about Skyrim was boring and stupid. Oh, great, so we gotta make it ourselves.
I have no faith in Elder Scrolls 6 at this point, but they have not really done anything. Alright, do we just do the do? Oh, we actually gotta read it this time. Do not use the elixir more than once a decade. I feel like if you can't use it again within 10 years, using it once is probably an overdose. Fresh milk? This is one of those where I'm gonna have to memorize this, isn't it? I'm not gonna fucking memorize it. You can kiss my buttocks. I'm just going to open it, screenshot it. Dawnguard was garbage. I don't know why anyone has like a crush on Serana. She was the most dull character in an Elder Scrolls game, and she's had a lot of competition there. Let's do. Cholera. Moje ręce nadal drżą. W takim stanie nie przygotuję mikstury. Wait, really? We're too nervous? Oh my god. Anna, Jeśli znowu chcesz, żebym coś sprawdziła w klasztorze... musisz mi... Ja? Przecież ja nie mam... Spokojnie. Powiem ci dokładnie. A czemu nie możesz jej Do stworzenia eliksiru potrzeba pewnej ręki. Bez tej mikstury mój przyjaciel może nie przeżyć. Dobrze, już dobrze. So if we had like given her a reason that she didn't like, would she have refused to help us and then we would have soft locked? Oh yeah, you missed it. I managed to soft lock myself earlier, which luckily I had, you know, a recent save game. But during the quest to get this recipe, you have to find a single unlock spell and use it on the chest. But I forgot that you have to press and hold it, and if you don't do that, you just waste the scroll. So having done that, I had to reload a save because I couldn't progress. And they didn't account for that. Hej, I'm dancing! zajmijmy się tym eliksirem. Dobrze, zacznijmy od pierwszego kroku. Yep, had to memorize it. But fuck that, because I got it on my other monitor here. Half a bottle of milk. Wlej pół butelki mleka. Dodane. Następny krok? One piece of King Sorel. Dodaj szczaw królewski. Would it be like an instant game over if we fuck this up? Add 3 healing roots cleaned from soil. Dodaj 3 korzenie lecznicze. Decoction should start to turn green. I think we're supposed to wait for that. Earth aloe flat on the surface. Dodaj ziemny aloes. Co dalej? Why can't she read it? Like, why we gotta read it over her shoulder? Throw dragon root into the brew. That sounds dangerous. It's gonna boil over. Dodaj I would say smoczy gently korzeń. add 2 tablespoons of honey. Dolej 2 łyżki. Are you just miodu. making a hot toddy or something? To powinno być już wszystko. Kto by pomyślał? Jestem w klasztorze magów wody i przygotowuję mikstury. Jesteś pewny, że chcesz go wypić? Mogliśmy coś pomylić. Może poczekamy na Riordiana. Jeśli wróci tu z nim Rierol, to zabiorą nam eliksir. Zobaczmy. Bottoms up. So I guess if we fucked it up, it would just kill us here and we'd have to reload. Jak się czujesz? Eliksir zadziałał? Yay, free hit points. Czuję się jak nowonarodzony.
Naprawdę Nobody udało knows nam what się it feels like to przygotować be a ten newborn. eliksir. Pomyśl, ilu Nobody has chorym memories from będziemy that. mogli dzięki temu pomóc. Musimy jak najszybciej podać eliksir Kesselowi, póki Like, wywar this is jest one of jeszcze those wrzący. things that would change the Chodźmy. world if we pulled this off, and yet we never hear of it again because this game's supposed to be a prequel to Gothic 1 and 2 where it didn't exist and I'm dead. Well, that didn't work out after Całe all. szczęście. Pomimo tego, co mówili magowie, obawiałam się, że już nigdy nie otworzysz oczu. Co się stało tym razem? Gdzie Kessel? Zaraz po Get off the podaniu bed, Marvin. eliksiru wyglądało, jakbyś całkowicie ozdrowiał. Zacząłeś dziwnie się zachowywać, gdy podawałam eliksir Kesselowi. Chwiałeś się na nogach, bełkotałeś coś o jakimś wolkerze, a po chwili przeraziłam się i pobiegłam po pomoc w stronę głównej kaplicy, gdzie po drodze zdałam sobie sprawę, że wciąż mam w rękach butelkę tego przeklętego i jakoś w tych całych nerwach zrzuciłam je z mostu prosto do morza. Well, that was foolish. Co zrobiłaś? Spanikowałam. Bałam się reakcji magów, gdy zobaczą mnie z tym eliksirem. And now Kessel's gonna be dead, ain't he? Marvin? Przeor prosił cię do głównej katedry. Chcę pomówić... guess not. dziękuję jeszcze. Prowadź. Don't climb on that, you idiot. God, pathfinding in this game is silly. And that's not unique to this mod by any means. Oh, we're in trouble. W tej wieży znajdziesz wszystkie swoje... Oh, we finally got our stuff back. My stoof. Not enough strength. Well, I'm gonna start, even though this mace does more damage, its range is awful. I'm sick of using it. Jestem gotów. Dobrze. I notice all the gates are open. I could just fuck off. Dalej pójdziesz już... Alright, well, Kessel is indeed still alive. Marvin, jak dobrze cię widzieć. Zdążyłem już usłyszeć, że to tobie zawdzięczam mój powrót do zdrowia. Nawet nie wiedziałem, że tyle wiesz o alchemii. Właściwie to był pomysł Riordiana. To także obiło mi się o uszy. Riordian już którąś godzinę wysłuchuje kazania na ten temat od przeora oraz wszystkich arcymagów. Jak się czujesz? Mnie ten eliksir zwalił z nóg. Dobrze, powiedziałbym nawet, że czuję się lepiej niż przed całym tym zajściem. Oczywiście mam na myśli moje ciało. Wciąż nie mogę pozbyć się obrazu moich braci, wymordowanych przez tego drania. Magowie muszą w końcu zareagować i zrobić coś z tym przeklętym Volkerem. Okay, I thought we were supposed to go in together. Ej, ty! Jak? Przeor był wściekły? Wściekły? Czasami mam wrażenie, że ten staruszek ma więcej cierpliwości niż sam Adanos względem swoich braci. Niestety, nasłuchałem się sporo uwag od pozostałych arcymagów. Teraz koniecznie chcą z wami porozmawiać. Lepiej nie każcie im czekać. Let us go. I'm sure I'm going to be admitted to the Ring of Water now that you basically have nobody To else. potężni magowie i mędrcy. Większość z nich studiowała starożytne księgi jeszcze zanim twoi rodzice się poznali. Odzywaj się jedynie zapytane. Why? Why that nod? Szybko się uczysz. Jeszcze jedno. Magowie wody czasami mogą wydawać. Żyją w nieustannym Like that nod was a poszukiwaniu reference to something równowagi i completely different. sprawiedliwości, a to sprawia, że czasami nie postrzegają świata tak, jak reszta z nas. Nie zraź się, gdyby... Like they feel like they have to reference everything that they can. Wreszcie przybyłeś, Kesselu. These are some Czym impressive zakończyły beards. się twoje poszukiwania? Czy Yeah, it's a jakikolwiek Thieves członek Guild sign. Wodnego They just did Kręgu here for no uszedł reason. z życiem? Niestety nie, arcymistrzu Regenie. Zostałem jedynie ja. Kimże jest twój towarzysz? Nie przypominam sobie, by był członkiem kręgu. Wasn't he supposed to answer?
Nazywa się Marvin. Jakiś czas temu przybył na Archolos ze swoim bratem, niestety. Ten został porwany, torturowany. Oh my god, dialogue's bugged. Obaj mamy z lichwiarzem pewien dług do wyrównania. Mówisz o tym tak, jakby to sam Volker był odpowiedzialny za całe zło na tej wyspie. Zapytam cię o to samo, o co pytałem ostatnio. Czy mamy jakieś niepodważalne dowody na to, Just double że talking to now. właśnie Volker za tym stoi? Ostatnimi czasy przez wyspę przetaczają się ogromne ilości zagubionych ludzi, których głód i nędza doprowadzają do najgorszych czynów. Volker wielokrotnie dowiódł swojej troski o Archolos. Mam ci przypomnieć, że jest jednym z niewielu, którzy wspierają finansowo zarówno przytułek dla chorych, jak i ludziom w trudnej sytuacji? O tym już nie pamiętają ci wszyscy, którzy narzekają na jego majątek. Rozumiem, że te podejrzenia ciągną się już latami, ale powoli zaczyna to wyglądać jak obsesja. Prędzej byłbym skłonny stwierdzić, że to gildia kupiecka może mieć jakieś zapędy do władzy. W końcu tyle się słyszy o ich reakcji na kolejne podatki i konfiskaty. Na miejscu spotkaliśmy ludzi w pancerzach, najemników lichwiarza, którzy próbowali nas zabić. Czy abyś mi uwierzył, udało nam się unieść, musiałbym przyjść tutaj i Completely przyznać się do ruined tych by this dialogue bug. morderstw. Kesselu, nie tym tonem. Nie zapominaj, do kogo się zwracasz. Rozmawiasz z najwyższym rangą, magiem wody. Damy ci chwilę, żebyś ochłonął. Tymczasem może twój towarzysz nam coś opowie. Marwinie, czy potwierdzasz tę wersję wydarzeń? Czy możesz przedstawić jakieś dowody na to, że Volker jest odpowiedzialny za te wszystkie morderstwa? Przez jakiś czas współpracowałem z lichwiarzem. Początkowo rzeczywiście wydawał się takim człowiekiem, na jakiego próbuje się kreować. Jednak wiele rzeczy nie dawało mi spokoju. Od samego początku próbował nakierować mnie na trop wodnego kręgu, nazywając ich wywrotowcami. Tak jakby chciał, żeby to ktoś z zewnątrz pomógł mu usunąć przeciwników z drogi. Pomimo iż wiedział, że to nie Ludlow jest odpowiedzialny za próbę zamachu, nie miał zamiaru uczynić niczego, by ten opuścił więzienie. Nie pofatygował się nawet na pogrzeb swojego własnego człowieka, który przyjął za niego strzał z kuszy, ratując mu tym samym życie. W zupełności mu się nie dziwię. Gdyby to mnie ktoś próbował zabić w tak tchórzliwy sposób, zrobiłbym wszystko, żeby nie dać mu drugiej szansy. Idąc po tropie, który znalazłem przy Jonie, dotarłem do jednej z kryjówek lichwiarza. Cały budynek był wypełniony jego najemnikami. Zanim stwierdzicie, że mogli być pod rozkazami kogoś innego, dodam, że właśnie tam próbował mnie zabić jeden z osobistych pomagierów lichwiarza, Zachs. W podziemiach odnalazłem specjalną salę tortur. To właśnie tam został zaprowadzony mój brat. Niestety właśnie w tym miejscu go odnalazłem. Prawdopodobnie nie żył już od wielu dni. Miejsce było wypełnione tajnymi dokumentami, skrzyniami pełnymi towarów. This is one of those cases where they would usually do a fade to black and just imply that he spilled the beans on this. They're actually making us sit through it all this Ale time. sądzę, że wyciągasz zbyt pochopne wnioski. Być może to właśnie wspomniany przez ciebie Zachs stał za tym wszystkim, tak czy inaczej. Alright, see you later, Blake. trop ten Thanks for warto the resub. dodatkowo zbadać. Wyślemy wiadomość do Rodericha, by jego ludzie dokładnie sprawdzili to miejsce. Byłem z Kesselem, gdy zostaliśmy zaatakowani. To byli ponownie ci sami ludzie, z którymi walczyliśmy w kryjówce. Czekali tam na nas i za wszelką cenę chcieli nas zabić. Nikt inny nie mógł być odpowiedzialny za wymordowanie pozostałych członków kręgu. Nie było ich jednak na miejscu, gdy znaleźliście ciała. I jak podejrzewam, nie widzieliście, żeby to oni dokonali tego haniebnego czynu. Nie. Myślę, że tyle informacji wystarczy na ten moment. Badulfie, czy może chciałbyś coś dodać? Regenie. Jest to chłopak inteligentny i szukający sprawiedliwości. Jego osąd może być jednak zaburzony przez utratę bliskiej osoby. Myślę, że przy rozstrzyganiu kwestii tak delikatnej, a zarazem istotnej, najlepiej będzie zarządzić głosowanie. Nie tylko nasze, jako Rady, ale także pozostałych magów. Całość powinna być poprzedzona wspólną modlitwą o łaskę mądrości Adanosa. Wyłącznie wtedy będziemy godni i gotowi. Mądre słowa, przyjacielu. Zgadzam się
Jeden człowiek nie powinien dźwigać na barkach odpowiedzialności za taką decyzję. W szczególności, że jakiekolwiek działania podejmiemy, mogą So they're one gonna mieć have an end ogromne smoot. konsekwencje. Gdybyśmy zdecydowali się wystąpić przeciwko Volkerowi bez niezbitych dowodów, lub co gorsza, gdyby okazało się, że nie mamy racji, nasza reputacja ległaby w gruzach. Owszem, takie rozwiązanie będzie w zaistniałej sytuacji najbardziej odpowiednie. Keselu, czy chciałbyś coś dodać? Mistrzu Regenie, wybacz mi mój wcześniejszy wybuch. Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łaskawe. Straciłem wielu wyśmienitych ludzi, których miałem bronić. Chcę zrobić wszystko, by na Archolos... That arm cross animation really fucks up his armor. Jeśli potrzebujecie modlitwy i łaski Adanosa do podjęcia decyzji, to muszę to uszanować. Razem z Marvinem będziemy oczekiwać wiadomości na zewnątrz kaplicy. Udzielam ci przebaczenia, Keselu, ale niech taka sytuacja nigdy więcej już się nie powtórzy. Jesteś członkiem wodnego kręgu. Zachowuj się godnie. Pamiętaj, że my również chcemy dbać o dobro wyspy. Of course, they're gonna seek an answer through prayer rather than through any intelligent debate. Keselu, Marvinie, razem z pozostałymi magami wody, prawie jednogłośnie, po wielu godzinach modlitwy podjęliśmy decyzję. Magowie wody nie będą interweniować w sprawy wyspy. Volker jest obywatelem miasta Archolos. Jeśli winny jest wymienionych przez was czynów, powinien zostać postawiony przed sąd. Jako że na wyspie przebywa aktualnie sam wysłannik królewski, to właśnie jemu, z wyrazami troski o los naszej wyspy, przekażemy wszystkie wasze podejrzenia. Wy wszyscy chyba postradaliście rozumy. Ten człowiek odpowiada za śmierć dziesiątek osób. W tym za ludzi, którzy składali przysięgi, by bronić nie tylko równowagi, ale i was! Ponownie się zapominasz, Keselu. To nie jest port, żebyś przemawiał takim tonem. Co jeszcze musi się stać, żebyście w końcu podjęli jakikolwiek krok? Od lat siedzicie tutaj. You were the one telling me to be respectful to these guys, and here you are going off like a indignant lunatic. Kolejne klęski! Wojna z orkami, głód, choroby, niesprawiedliwości społeczne, a do tego jeszcze żyjący w luksusach wariat z armią na własne rozkazy. Dlatego właśnie klasztor musi pozostać neutralny. To miejsce, w którym każdy może szukać schronienia. Jeśli zaczniemy wybierać strony i rzucać oskarżeniami, to zostaniemy wciągnięci w wir politycznych potyczek. Cisza! Taka jest wola Adanosa. Nie bez przyczyny zesłał na nasz klasztor ten straszliwy sztorm. Pokazał nam nasze miejsce. Ten zniszczony most to symbol. Symbol What destroyed tego, bridge? że nie naszą rolą jest ingerowanie w to, co po tamtej stronie. Mamy pozostać na tej wyspie i dać schronienie każdemu, kto będzie go tu szukał. Oh, stop looking for symbols and just understand that... You Most? fucking idiots. Co ma do tego wszystkiego most? Nie teraz, Marvin. A więc to o to chodzi? O sztorm i zniszczony most? He's like, not now. Sterta kamieni będzie Just be quiet while I say exactly what you were mieszkańców saying. wyspy? Nie muszę ci chyba przypominać, że dzięki stercie kamieni Robar może w ogóle jeszcze prowadzić wojnę z orkami. W takim razie ja również muszę przekopać się przez gruzowisko i zdobyć dla was inny znak. Może wtedy wyjdziecie z tej stagnacji. O czym ty znowu bredzisz, Keselu? Udam się do ruin Wardali i zdobędę rozjemcę. To What? będzie prawdziwy znak. Od samego Adanosa. Iż nadszedł czas na interwencję. Dość. Nie chcę więcej słyszeć o tym ani słowa. Muszę się pomodlić i uspokoić. Oh, what is this now? We got some magic totem that we're gonna use to somehow gain credibility. Just the magic MacGuffin of destiny. Pozostała nam już tylko jedna możliwość. O czym ty mówisz? Na wyspie znajduje się pewna stara twierdza nazywana Wardal. Należała ona do przodków Ulryka za czasów, gdy jeszcze cała wyspa była pod ich panowaniem. Podczas jednej z bitew została prawie całkowicie zalana ogniem przez magów. Mówi się, że krzyki żołnierzy, którzy wtedy zginęli, słychać aż do dzisiaj. Z tego powodu niewielu odwiedza to miejsce. Według wielu podań historycznych w twierdzy przetrzymywany był prastary artefakt Adanosa Rozjemca.
Ostrze to, zgodnie z legendami, jest symbolem ładu i That równowagi. is stupid. Mówi się, że pojawia się ono jedynie w czasach niepokoju i wojen, by wspomóc wyznawców Adanosa w przywróceniu porządku. Obrońcom twierdzy chyba niezbyt pomogło. Yeah, got lost to the Nawet ruins, jeśli so that must zdolności not have been ostrza to very tylko i effective. wyłącznie legenda, to o samym jego istnieniu opowiada wiele autentycznych. Gdyby tylko udało nam się je zdobyć. Magowie wody That's so stupid. Oh my god. mają argument w postaci zawalonego If there's mostu, one thing I jako was gonna symbolu say na about odcięciu this od game is świata, that the żaden plot z was magów nie surprisingly śmie się grounded sprzeciwić. for a fantasy game. I thought they would go into some crazy, like, you know, divine and magic kind of bullshit going on, like how Dark Mysteries added a whole bunch of new demigods and shit. How basically Arcania did that and completely changed the concept of the, you know, three gods and everything. But this was sticking to a very grounded, like, socio-political plot. And now all of a sudden we need some magic divine artifact just to say, hey, we were right all along. And somehow this proves it. Riordianie, ty też uważasz, że magowie powinni interweniować? Wyspa jest już dostatecznie pogrążona w chaosie. Nadszedł czas działań i wiem, że wielu z pozostałych magów myśli podobnie. A co jeśli zdobycie ostrza nie wpłynie na decyzje magów? Wtedy pozostaje nam jeszcze kilka opcji. W twierdzy oprócz ostrza powinno być mnóstwo kosztowności. Moglibyśmy za nie przekupić wszystkich opłaconych przez lichwiarza urzędników i najemników. Odebralibyśmy mu jego największy atut – złoto. Bez swoich marionetek nie miałby żadnego sposobu, by uniknąć uczciwego procesu i All we're zasłużonej doing is kary. enabling the corruption Zawsze that you're możemy też trying to fight przekazać here. ostrze That doesn't make a whole lot of Ulrykowi sense. jego należność i prosić go o wstawienie się w tej sprawie. Pomimo, że mieszka na drugim końcu wyspy, to z jego zdaniem liczy się wiele osób w mieście, szczególnie teraz, w trakcie wojny, gdy jego siły mogą być decydujące podczas obrony wyspy. Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Razem z Kesselem mamy jeszcze kilka ksiąg do przestudiowania. Przeszłość twierdzy jest bardzo mglista, a wyruszenie tam bez odpowiedniej wiedzy jest Masz. Tobie też przyda się przynajmniej podstawowe pojęcie o tym miejscu. Spotkajmy się za jakiś czas w lesie prowadzącym do ruin. Znajdziesz go na północ od farmy Bermara. Jak pewnie zauważyłeś, między wodnym kręgiem a magami nie dzieje się ostatnio najlepiej. Well, now all the ring is dead, so żebyśmy całymi dniami siedzieli at least the w klasztorze, conflict is a resolved, niektórzy other than you. arcymagowie najchętniej całkowicie rozwiązaliby naszą organizację. A właśnie dlatego od jakiegoś czasu spotykaliśmy się w tej opuszczonej chacie. Tylko tam mogliśmy spokojnie planować dalsze postępowanie bez obaw o reakcję magów. Magowie nie mają nic przeciwko? Magowie to nasi duchowi przewodnicy, a nie zwierzchnicy. Naszym zadaniem jest dbać o równowagę. It's very different to how they operate on Corinus. With the water mages are very definitely their superiors. Tok zaproponował chatę jako miejsce. Lichwiarz musiał go mieć w kieszeni już od dłuższego czasu. Pewnie dlatego zaczął tak mocno agitować przeciwko lichwiarzowi. Niestety, co się stało, tego już nie cofniemy. Po drodze mógłbyś trochę poćwiczyć. Władanie mieczem czy strzelanie z kuszy. Kto wie, jak na ciebie... Może... Specjalizuje się w walce bronią jednoręczną i w kuszach. You need to teach strength? Nope. Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Facet tworzy własną armię. Tuż pod nosem Rodericha. Przejmuje interesy za przyzwoleniem bezradnej gildii kupieckiej. Kto wie, jaki będzie jego następny krok? Wiele osób nie dostrzega w nim zagrożenia, a to dokładnie to, na co liczy ten szaleniec. Jedyny sposób na przywrócenie równowagi to ukrócenie jego działalności. Co możesz mi powiedzieć o wodnym kręgu? Tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy strażnikami. Naszymi duchowymi przewodnikami są magowie wody. To właśnie oni pomagają nam. Członkowie wodnego kręgu pozostają przez cały czas w ukryciu. W całym królestwie Myrtany jest wiele grup wodnego kręgu. Bo w ten sposób możemy więcej widzieć i słyszeć. Działać będąc bez pozostawania w ukryciu bylibyśmy przewidywalni. Łatwi do zmanipulowania czy oszukania. No, w ten sposób nie... Znalazłeś coś interesującego w dokumentach za... Tak, to protokoły przesłuchań. Jest tam też coś o twoim bracie. Najlepiej będzie, jeśli przeczytasz to sam.
Niestety to fałszywy trop. Żaden z tych dokumentów nie świadczy Well, bezpośrednio. hang on, what interrogations? Kind of ignored that. I don't think we interrogated anybody because they all were killed. Oh, Yorn's interrogation. So, I'm gonna be like, I'm gonna laugh my ass off if it turns out Yorn had absolutely nothing to do with any of this. And it was just a complete misunderstanding that got him kidnapped, tortured, and murdered. And put us on the trail to completely destroy these people. If it really is that dumb, then holy shit, that is really dumb. Now that we got all our lockpicks back, we can probably finish ransacking the place. Well, that was not worth it. I will be right back. So, let me get my dashboard back up because I have this stupid thing in the way. Frankly, I don't really want to spend any more time here, so let's... What do you want? Tu jesteś. Może tym razem twoje zapędy do ładowania się w... I hate your voice. O co chodzi? Widzisz te ścierwojady na wózku? On the trolley? Przedziwne okazy nieznanego jak dotąd pochodzenia. Well, how are they getting here? I thought the bridge was out. Gdy tylko o nich usłyszałem, zlecił do tej pory. Leczyliśmy tylko... Masz teraz doskonałą okazję, jeśli jesteś zainteresowany. Well, glad you don't have to give me the quest, because now you hate hearing your voice. What are you doing here? Karden, co cię tu sprowadza? Dawno się nie widzieliśmy, co? Pamiętam, jak jeszcze niedawno parę topielców było dla ciebie. Jeśli o mnie chodzi, to staram się jakoś utrzymać na powierzchni. Oh yeah, the beast. I Odkąd forgot about the Ramsay stupid zwolnił mnie beast z powodu tej bestii, that they're finally trying to zacząłem deal with. pracować dla magów z klasztoru. Nigdy bym nie pomyślał, że potrzebują tylu przeróżnych rzeczy prosto z lasu.
Rierol powiedział, że mam ci... Pomóc? Chyba raczej zająć się tą sprawą. Ja mam... Możesz mi powiedzieć... Wyglądają prawie tak samo jak zwyczajne ścierwojady. Prawdziwą Are różnicę they the można Fuego tylko scavengers poczuć, that we kiedy fought in jeden the z very nich, beginning? Gdy pierwszy raz od takiego oberwałem, to... Yeah, they are. Wiesz skąd... Tego nie udało mi się They're just ustalić. eating Większość z fireweeds nich and turning into upolowałem w okolicy winnicy firebirds, Valerio apparently. I wioski Silbach. Chociaż trafiały się też pojedyncze osobniki, które spotykałem w Miejmy nadzieję, że ty będziesz... Mam No cóż... Doesn't seem like his merchant inventory changed at all. I don't know why I unstacked my pickaxes now. It feels like I have a lot of quest items that I just don't know when or where to use. And a lot of things I feel like they're gonna have some obscure case where I need it again. W takim... Well, I'm the heck out of here. I'm done with this silly place. So why are there the baby scavengers all over again? We have long since surpassed these as a threat. So this bridge situation, that's one of those things that like kind of drives me nuts about this game, is they randomly throw in new themes. And a character just mentions it as a complete aside. Like, reminds me of the ending of Elex 2 again. Where just out of nowhere, people are referencing the mana creatures that are everywhere. And they just suddenly come up out of nowhere. Bugawk. So anyway, where is this island after all this? Okay, that's where I thought it was. I couldn't tell if there was supposed to be a monastery of fire on this island. There doesn't seem to be. But yeah, this whole bridge situation, the guy just randomly mentions that the bridge was taken out, and apparently he sees it as some sign of God. That he doesn't believe in they should be involved with any of this crap. Like, how convenient. A storm wipes out your architecture, your way back to the island, and that's your excuse as some divine portent to absolve you of any responsibility. Like, imagine if I ran over a nail and it popped my tire on my car, and I called my boss. I said, this is a sign from God that I shouldn't be coming into work today. Now, what's that asshole doing there? It's like, at no point when dealing with water mages in any of the actual Gothic games, like, obviously they're very, you know, spiritual. They believe in Adanos and his wisdom and all that, but they believe in his wisdom, as in they believe in using the intelligence that, you know, Adanos gave them, the capacity for knowledge and understanding. They didn't just wait for Adanos to give them the answers. They used their brains. That is Adanos' gift. And these idiots are just standing here saying, nope, Adanos didn't tell us what to do, so we're not doing anything. Yet they extrapolate the dumbest things from what they believe are signs.
What are you doing? Elfig. Mógł? Ależ... Okay. Crabos. I feel like we're at the point where things are struggling to harm us. Missing cutlass? Well, who's missing it? Well, we don't need it in this one. Niczego tu nie znajdę. In Risen 2, kicking the crabs over was literally the only way you could hurt them. It was amusing to me that they, like, didn't do that in Risen 3, so you just beat up crabs like you would beat up anything else. Pretty much. Yeah, because kicking NPCs didn't do anything. It didn't do any damage. It didn't, like, open their guard for a free hit or anything. But they did end up using the same button for doing the parry mechanic. Goboingus. We're just gonna swim across then. Oh no. That might have been foolish. So I never got a means to teleport back up there. Ah, whatever, we can just go to the little beach there. Yeah, I never found the teleporter rune for that place. Who's this man? He looks like a fisherman or a bandito. Probably a fisherman. Why are you leaving all these fish out to rot? Oh, he's one of them boatmen. Yoink, you sausage. So what is our next step now? Just to get the... We're supposed to read up on something. I just kind of left. That didn't help much. Who's Rodrigo? I'm going to delete that scumbag. What am I actually doing? Oh, meet him near the farm. Well, how near are we to that? Not that near. The Royal Mine. Ooh. Never heard of such a thing.
Who's talking? Oh god. I may have made mistakes. Oh my god, I'm getting shot. These assholes! They're shooting me! Oh, it's Volker's men, that's why. Scumbags. Great, well that's annoying because they have a lot of trained shots on me now. Hello. He just ran straight past me. What an idiot. Ow. Good God, this man attacks weird. Holy shit, he's got so much health. Victory's mine. God damn. This is escalated. Where's my... Nice. Where's my super stew? Where's the other lad? Why is there a golem there? A bunch of golems. None of them give a shit about the dudes. That man's struggling. That's brilliant. I can't get anywhere near him without setting off the golem, so... He can't get shots on me. He's just having a time. Oh, he is shooting at me. Alright, I shall dodge. Where are these idiots coming from? Oh, because of the pig. Ooh, I can get the drop on him now. Zatrzymaj się. Hey! O co chodzi? Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Jeśli masz jakieś ważne wieści od Rodericha, udaj się... I have no such thing, but thank you for letting me in. Strażnik Marvin? Zgadza się. Zgłoś się do Rodericha. I don't think you were supposed to be the one to tell me the news all the way out here, but I guess that's a mechanic that I didn't really think of. They have the unnamed city guard stop you anytime the boss has a new quest for you. Okay. I'm not sure I want to hang out here just yet. It's one of those places that I have not visited at all. Ej, ty. Zabierz But I'm not really ready to get into all the side quests going on. We'll keep this in mind for later. miasta. Like how this line of refugees, they just add like 1 or 2 extra men to it every chapter. Jesteś w końcu, Marvin?
Wiem, że ostatnio miałeś sporo innych spraw na głowie, ale It's probably gonna be mam something dla ciebie very stupid. zadanie, w którym zaraz po twoim powrocie z poszukiwań oddziału Gerwina wysłałem kilku Oh my god, we're finally bringing this back obserwowanych up. kryjówkę renegatów. Kilka dni temu That otrzymałem was od months nich ago. ostatni raport. Później nie było żadnych nowych informacji. Chyba obaj wiemy, co to może znaczyć. Nadszedł czas na interwencję. Nie mogę sobie pozwolić, by cały oddział w pancerzach straży podróżował po wyspie i powodował jeszcze więcej zniszczeń. Zebrałem oddział uderzeniowy. Jako jedyna osoba, która miała już doświadczenie z tymi zdrajcami, staniesz na jego czele. Oktaw powinien już na ciebie czekać na głównym placu koszar. Finally something exciting to do in this Tak jest. damn city guard. Well, I want to see if I can get an armor upgrade. Damn. We get the death squad, it looks like. Ej, ty. Oh, I can't do this one. Somebody could. I think it was at the Wolf Den. I don't know what it takes. Or maybe, Smith Boss. He was able to, like, reforge weapons into a Ej, ty. one or two-handed counterpart. Co ma... I don't think I can sell that to him. I don't know why this is called Missing Cutlass. That makes me think it's for a quest, so I'm not going to sell that. He doesn't sell any weapons better than what I got. Did he finally get any new blueprints? Something decent. Don't look like it. Although I could learn all these just for the sake of making stuff to sell, but it doesn't really seem worth it. Mam... Dobrze. None of these. Mam... Dobrze. Co ma... And take that. Oh, God, I hate how the scroll goes off screen. Let us varp to Wolfden. See if the Smythe here can do anything for us. You got so much smoke running through your damn tunnels here. Definitely gonna suffocate. Oh. We're selling them to him? Mam wszystko. Is that what we want to do? Does he do the armor? Mam... Masz dla ciebie. No, I just gave the rest back. Lame. Jak? Grade 2 Superior. Needs 40 iron nuggets. I don't think I have that many nugs. I may have none nugs. No, I got 38 nugs. Alright, so I'm actually pretty close. Do you sell more nugs? Oh, you just sell some of these. The Fear of Logs. That's still such a stupid name. Poor Magic Blade. Ooh. 1, 2. How much does that cost? 4,500. I don't think I have that either. Not even close. Buy that. Buy that. Buy that.
Still nowhere close. No, we don't. Man, it's making me keep that. Well, no armor upgrade then. I'm gonna do this strike team quest because for once it's actually something that sounds worthy of our talents as a strong member of the city guard. Kto by pomyślał jeszcze kilka tygodni temu, że teraz to ja będę od czego Co przekazali zwiadowcy przed zniknięciem? Renegaci jak szczury cały czas kryli się w jaskini. Niestety zwiadowcom nie udało się znaleźć żadnego wejścia. Oprócz 2 dokładnie They in the strzeżonych same cave the whole bram. time? Didn't they know we smoked their hideout out? Ilu mamy ludzi? Łącznie z tobą jest nas 6. Większa grupa będzie zbyt łatwa do dostrzeżenia przez renegatów. Im później się dowiedzą o naszym nadejściu, tym większe szanse mamy. Sam dobrałem tych ludzi. To jedni z najlepszych szermierzy, jakich mamy. Look at that terrible smirk. Jakie podejście? Podzieliłbym nasz oddział na 2 mniejsze grupy uderzeniowe. Każda z nich zakradnie się do jednego z wejść i zaatakujemy jednocześnie. Renegaci stracą obie potencjalne drogi ucieczki. The classic pincer maneuver. Thank goodness they only have Bez świeżego 2 jedzenia czy entrances. powietrza, zaatakowani z zaskoczenia nie będą mieli najmniejszych szans. Brzmi to Wiedziałem, że spodoba ci się ten plan. Well, they also could very Pozostanie easily jeszcze have tylko that ustalić, od której strony. entire cave well defended and booby trapped. Zaatak. To I chyba like to mamy come wszystko from below. ustalone. Najlepiej zrobimy, jeśli każdy... Great, so we have to get ourselves there. Gentlemen, you moving out? Meldujemy swoją... Whatever, I'll get there myself. I don't even remember where it is. Now, what do you want? Timo! Marvin, Timo? Co ty tu robisz? wychodzi na to, że tak samo jak ty, zostałem strażnikiem. Nie spodziewałem się zobaczyć cię w tym pancerzu. Witamy na pokładzie. O, przestań. Nigdy więcej na żadnym pokładzie. Teraz już tylko suchy ląd. Słuchaj, widzę, że masz dużo więcej doświadczenia ode mnie. Może mógłbyś nauczyć mnie czegoś o walce, co? Jasne, nie ma sprawy. Dobrze. To co powinienem wiedzieć? I get learn Zanim points for that? poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż. Are we gonna go through the reference of how to hold a Musisz trzymać sword broń from pewnie, Scatty? ale nie ściskać jej na siłę. Cała jej skuteczność pochodzi od ciebie i musisz o tym pamiętać. Nie zapominaj, że przeciwnik nie będzie stał jak kołek. Musisz być oswojony z ciężarem broni, a wtedy będziesz szybszy i Wielkie dzięki. Okay. I don't think that was the essentials that he needed to know. Oh yeah. So I guess since Big Brother is dead, we can just have this for ourselves. And we have that for some reason. Oh yeah, we could do the slay all the rats quest in the sewers. That sounds more boring than killing renegade city guard. Yeah, it is funny to me that the city guard renegades didn't turn out to be the Ring of Water like I thought. So that's why I thought this Kessel guy came from, because it looked like he was wearing high-rank city guard armor. But nope, dude just came screaming out of nowhere like he knew us. I don't remember where this is. I honestly don't remember how to get to this place. It was so long ago. It was near Silbach. That's all I know.
Hopefully this task gets us enough money for an armor upgrade. So I would sure like one. Oh, now who's this? Got the farmers all up and at him. Havard? Havard? Co robi wilczy syn tak daleko od domu? I don't even know this man. Spotykamy. Dobrze cię widzieć, wojowniku. Tak, to prawda. Rzadko opuszczamy nasze rodzinne strony. Można powiedzieć, że jestem tu raczej prywatnie. Pomagam Is that tym so? rolnikom i wieśniakom nauczyć się od podstaw. Nawet jeśli historie o orkach nie są prawdziwe, to i tak nie zaszkodzi, jeśli będą potrafili obronić. Jeszcze raz dzięki za... Teraz, jeśli pozwolisz, wrócę do treningu. Obiecałem im, że nauczą się uderzać na zmianę spraw. Another inside joke. They just never end. There's so many dialogues that just exist to make the obvious jokes. Or reference Easter eggs or whatever. I think it was somewhere in this direction. So I remember, like, the precursor to it was, like, finding some trader who was out here or something. Oh, there's the weird scavengers. Yeah, we don't need to deal with them. Actually, it wasn't out here, was it? We went out here for some reason. And we found, like, a cave where people were hiding, but I don't think we continued in this direction. I don't know, maybe we did. Zombie. Next, there's this cave, and who knows, maybe there's something new in here. It will never open. Well, out of curiosity, what is behind it? Tak, to ja. At least they're not hiding anything stupid. I'm not sure if that was supposed to be, like, something they planned to use and didn't end up finding a use for. Yeah, it was this direction. I remember this lake now. I don't remember how to get to the rear entrance. God, that lag spike. Making me take hits and shit. Why am I not able to one-hit wolves? Nie ma czego plądrować. What the hell is this? Looks like an Araxos place. Araxos gold mine, you say? Maybe this is the alternative to the royal mine that we were able to get into. And these people probably won't let us in. Oh, guess they will. Another thing I will set aside for later.
I don't feel like dealing with it right now. Okay, this is leading me way off the beaten path that I thought it would. Now, who are these fools? Are they... Vulkermen? They look like Vulkermen. Sure are. Great. And there's 3 of them. At least one's gonna have a ranged weapon, I'm sure. Even if they don't, they hit way harder than anybody else. God, that sound effect of that bird is awful. Oh god. Oh god. I'm inside the cart. I just want to get up on the ridge. How do I bypass these men? Come on, you're better than this. Nice. Oh, so pretty. Where the hell are we? Too much foliage. Okay, well that's the top entrance. We're not taking that. This is one of those cases they didn't intend for me to get up here. But I done it. That's where I want it to be. Now I sneak past the men's. What the hell is this? Another farm? Look very farmy. Oh, it's the beeman. Oh, they're shouting at me. Why are there so many of these men around now? I think I remember the direction we came when we escaped the place. What? Why are there fuego lizards here? Thing looked way... What? Was not expecting that. This place has gotten real dangerous. I feel like this doesn't really have the excuse that Gothic 2 had of why way more dangerous creatures kept moving in. Son of a goddamn bitch! These guys are genuinely just everywhere.
These guys are trying to basically be like the Seekers, but somehow way worse. Because there's way more of them. Having to fight one in melee while another one's taking pot shots at you is infuriating. This game has basically done nothing to resolve the problem of missile weapons being incredibly dangerous if you can't close the gap. And actually, they made it worse because enemies won't put their ranged weapons away when you're in melee range. For some reason, they don't seem to suffer the aim penalty that we get when we're trying to shoot people point blank. So they end up dealing max damage. Outpace your melee damage. That's the worst screaming I've ever heard. No, no, no. I'm gonna nap here real quick. So it was in this direction because I remember finding the cave in the stone circle on the way out of that place. So I'm gonna go this way. More bounty hunters. It's just a one? I don't see more than one. Be surprised if it's just one. Do indeed seem to just be one. They have a really long aggro range, though. Wow! There's a hearty noodle dish. Razor! This thing's just coming out of nowhere. No, listen, I ain't sharing. Oh, for God's sake! Oh, hunting dog. Nice, horrible stock sound effect bark. Whose dog was that? Somebody just abandoned their dog. That's so mean. We're just on a big circle. Because that's back at the gold mine. There's so many bees.
Yeah, 'cause there's all those men down there, so I've just... All I've done was kill the one man who was, like, attacking me? Or no. I'm not sure where those men were. Well, how do I get down there? Safely. This way. Yeah, it'll be thick and they'll have teeth for some reason. Like, who thought of that? Why does a bug have teeth? Right, where are the men? God damn it all. Why do they actually make you wait? I kind of hate when games do that. Like, it could be a thing where I get here early, and if it's too early because I want the quest to happen at night, at least have an option to say, wait here until nighttime. They don't have to run away and find some way to advance time. Buzz, buzz, what's the buzz? Look at that. It's just little PNGs of bees. Brilliant. Looks like they took that out of Conker's Bad Fur Day or something. Stealing your bed and you can do nothing about it. Oh, I slept until morning. Meant to sleep until night. Sorry guys, you're gonna have to wait another day. My business is my business. Oh my god. Mądra decyzja. Should have gone for the upper entrance just because it wouldn't have been such a pain in the ass to get here. But I thought they were going to give me a thing where it's like, alright, tell me when you're ready to leave and we'll warp there. But nope, had to hoof it. So I swear every day I wear these headphones, they get more painful sooner. Alright. Well, it sounds like the fight has already started, so let's roll. Meldujemy. We missed the sign. Sea lurker. Seems like these guys are already getting wrecked. Huh. So much for that. The beast done the work for us. So that, are you serious? This is why they said they've seen no activity? Marvin, wiesz co się tutaj dzieje? Gdzie są ci parszywi renegaci? Po renegatach ani śladu. Oh no, ale these are scouts, znalazłem okay. naszych zwiadowców. Cholera, dotarliśmy zbyt późno. Nie tylko pozbyli się naszych ludzi, ale też zdążyli uciec niepostrzeżenie. Is that Diego? Topielce musiały zwęszyć ciała i wezrzeć się do środka. Jakiś pomysł, co teraz? Roderich nas powiesi, jeśli ich nie Well, dorwiemy. if he does that, he'll be missing his most important swordsman, so I don't think he will. Rozejrzę się za jakimiś poszlakami w drugiej grocie. Wy przeszukajcie resztę jaskini i teren obok niej. Meanwhile, I will steal all their shit. Wonder what's gonna come of,
The one fellow we convinced to join them. Who they tried to, like, make us kill or something. Why are there sea lurkers in a... Oh jeez, you men scared me. These are sea lurkers, but this is coming from a freshwater lake. This little creek here. The pile of bukes. Niczego tu nie znajdę. Burned to the ground. They just burned a pile of books. Melduję, że znalazłem coś niepokojącego w pobliżu dolnego wejścia do jaskini. Ruszaj. You don't need to be too, like, exuberant about it. Is that the right word? I don't think it is. Dokładnie w tym miejscu znalazłem ten liścik, ale niestety nie. Why do we have to come back down here to read it? What? If it was just a letter, why do we have to come back down here to read it? Where is it? Mud turtles were hanging out where Till got it, but only when no prying scavengers are looking in. What? Is it a riddle? I jak? Udało ci się wywnioskować? Tak, ktoś chce się ze mną spotkać bez świadków. Ja się tym zajmę, a wy sprawdźcie resztę jaskini. That sounds dangerous. I'm surprised they're letting us do that. This is probably the guy who was like the inside man. Berto, yeah. Maybe I shouldn't have said anything. Chodzą pogłoski, że w samych koszarach jest kilku zwolenników jego sprawy. Wolę nie sprawdzać, czy twoi towarzysze są jednymi z nich. Co tu się stało? Salwi zwęszył, że wokół kryjówki kręcą się zwiadowcy Rodericha. Przygotował chłopaków do wymarszu, poczekał do pochmurnej nocy i w ciągu kilkunastu minut kryjówka była już pusta, a zwiadowcy martwi. Zanim zapytasz, nie ma żadnej nowej kryjówki. Chłopaki stwierdzili, Don't że tell to me there's zbyt no closure. niebezpieczne, podczas gdy Roderick wszyscy rozeszli się po okolicy i każdy dostał dokładne instrukcje, co robić, gdy dostaną sygnał od Salviego. Brody cały czas próbuje go przekonać, że jestem zdrajcą. Nie wiem, jak długo uda mi się jeszcze pozostać niewykrytym. Nie możesz nas zaprowadzić do Salviego? W tym problem. Nikt nie wie, gdzie on jest. Udało mi się jednak poznać choć fragment planu Salviego. Miałem spalić wszystkie dokumenty z całej groty. Próbowałem przeczytać i wykraść, co się da. Ale oczywiście pojawił się Brody. Musiałem wrzucić wszystko do ognia. Udało mi się odratować później kilka niedopalonych strzępów. Wszystko wskazuje na to, że Salvi chce zaatakować winnicę, zrabować tyle, ile się da, a za skradzione towary wykupić transport, który pozwoli uciec mu z wyspy. That sounds like a terrible plan, because those are obviously going to be very hot goods. Ani kiedy planuje uderzyć. Cholera, ktoś się zbliża. Spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Spotkajmy się w tym samym miejscu jutro w nocy. Tomorrow night? I don't want to wait that long. You running straight back up the hill where these guys are coming from? Udało wam się coś znaleźć? Niestety, wygląda na to, że zniszczyli wszystko, czego nie byli w stanie wynieść. Tobie poszło lepiej? Mam kilka informacji, które mogą okazać się przydatne. W takim razie ruszaj do Rodericha. My zajmiemy się ciałami i wrócimy do koszar.
I'm supposed to meet this man here tomorrow night. Or these scraps I apparently have. Time is too well guarded and the gold too heavy. The mine. Paintings, jewelry, and aged wine are good loot, even though the treasury has been depleted. Okay. Somebody's gotta give your bid up. I need a nap. Oh, I'm just gonna float on the floor. Yeah, I don't know why that was their decision. I guess they really wanted you to explore the island more, but they didn't want to hold fast travel hostage till chapter 3 like the other games did. I mean, I would have been fine with just unlock fast travel by finding the teleporter stone when you get there. I almost didn't mind that in Gothic 3, in that finding the teleporter stone was not as simple a task every town you got to. Renegaci zostali już wysłani do królestwa. Niestety zdążyli opuścić kryjówkę, zanim tam dotarliśmy. Ci przeklęci renegaci. Co muszę zrobić, by w końcu się ich I don't know, you should have acted a lot sooner. I don't know why you waited 4 chapters. Czy masz jakiekolwiek dobre wiadomości? Dzięki Berto udało mi się zdobyć plany dalszych działań Salviego. No zobaczmy. Mowa jest tam o ataku na winnicę. Podejrzewam, że chodzi o... I have no evidence for either of these, so... winnicę Valerio. Dziennik jest w opłakanym stanie. Odeślę go do skryby. Może uda mu się odzyskać przynajmniej część informacji. Nie zmienia to jednak faktu, że skoro mowa o konflikcie braci, to z pewnością chodzi o winnicę Valerio. Oh, I didn't even notice that na bit. temat aktualnej kryjówki Salviego i pozostałych renegatów. Berto wspominał też o zwolennikach Salviego w koszarach. Normalnie kazałbym ci wypluć te słowa i zlecił karną wartę. Ale w świetle aktualnej sytuacji oczywiście muszę zwrócić większą uwagę na osoby, które dobieram do obrony winnicy. Wygląda na to, że rozdzielili się i wyczekują na sygnał od swojego lidera. W takim razie musimy zacząć przygotowania natychmiast. Oddeleguję cały oddział szturmowy do obrony winnicy. Czy masz mi jeszcze coś do przekazania? Mam ponownie spotkać się z Berto. Być może będzie miał dla nas więcej informacji. Dobrze. Do tej pory nas nie zawiedł. Gdy tylko uda ci się zebrać jakieś informacje, natychmiast kieruj się. Winnice to skarb tej wyspy i nie jest tajemnicą, że wolałbym, gdyby udało nam się pozbyć. Oh, thank God, it just lets us go right back. Yeah, they were in some odd places, but they weren't terrible.
Honestly, the distribution of the fast travel locations in this game is pretty bad. Dobrze, że jesteś. Nie mamy wiele czasu. What? Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Berto, ty zdrajco, zaniosę twoją głowę Salviemu. Czy ktoś, kto zdradza zdrajców, jest zdrajcą? Who betrays the O czym ty betrayers? do mnie mówisz? Do cholery z wami. Yeah, I was about to say, you gonna help out with this? This guy's after you, after all. Well, shouldn't come here alone, you dumbass. Ten drań musiał mnie śledzić. Gdybyś dotarł tu chwilę później, pewnie byłoby już po mnie. Przejdźmy do rzeczy. Wiem już pozostałe szczegóły z planu Salviego. Zaatakuje winnicę Valerio i uderzy od strony miasta. Wymyślił sobie, że nikt się nie będzie tego spodziewał, a przy okazji chce tym upokorzyć Rodericha. Zgadzałoby się to z dokumentami, które znalazłem. Co najważniejsze, Salvi dalej nie wie o tym, że podejrzewacie atak. Spodziewa się raczej obławy na jego głowę. Dlatego jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Musimy działać szybko. Atak może nastąpić w każdej chwili. Roderich przydzielił dodatkowych ludzi do ochrony winnicy. To może nie wystarczyć. Salvi rekrutował po wyspie wszelkie możliwe Again, how... nowiny. This is gonna be such an obvious attack that they're not gonna be able to move any of the loot from attacking the biggest vineyard on the island in such a blatant open attack to steal all the stuff. Nobody's gonna buy that stuff from them. Because the city guard is gonna be right on their asses arresting them and taking all the loot back. Like, this is basically like, imagine robbing the Louvre or something and taking all that, you know, historical artwork and then trying to sell it. Nobody's going to buy it because nobody would be able to show it off because it's going to be so obvious that it was stolen. Co proponuję? Biegnij do winnicy i ostrzeż wszystkich o szczegółach ataku. Musicie szybko. Możesz też Like, ostrzec obviously, none of chłopaków, what they're going to be na stealing from this place are probably irreplaceable goods, but it's still going to be obvious when somebody tries to move a whole bunch of this stuff that was all stolen in this massive raid. Jest jeszcze jedna rzecz. Musisz porządnie mi przywalić. What up, Danes? Jeśli nie będę porządnie obity, to Salvi nigdy nie uwierzy, że zaatakował mnie Brody. Muszę wrócić i upewnić się, że nie zrobi niczego jeszcze bardziej nieprzewidywalnego. Spokojnie, nic mi nie będzie. Well, if you insist. Imagine if I just stab him to death. I wonder if I can. Oh, Dan's. It's just sheer madness. Yep, didn't think so. Yoink. Yeah, this story's just out of control at this point. There was some, like, crazy escape, and then we got stuck in the monastery for, like, several days because they didn't want to let us leave while we were wounded, so we had to go do this whole thing where we had to find some magical ancient potion that nobody believed exists, but luckily just happened to be in the monastery we were stuck in. So that was all well and good. Okay, so is he just down for the count? And now, apparently, like, the water mages, because Adanos didn't tell them to do anything, they're not going to do anything. So, they're not going to help, and now this guy has this plan to find some ancient magical MacGuffin to convince everyone somehow, some way, in a self-evident reason, that we're right, and that this merchant is trying to destroy the island. He didn't attack me. He wanted me to beat him up so that he could go back and show his wounds to try and maintain his cover. I didn't really get the justification myself. It was a bit silly. I'm not sure what he's planning, but whatever. He asked me to punch him. I'm in the mood to punch people, so worked out for both of us. But yeah, Dan, do you remember what I was saying in a previous stream about how every time the plot gets anywhere in this game, they stop you for a couple hours to do busy work?
We literally had to stop for an hour or so to go around the monastery finding different ingredients to make this potion. Because this potion was apparently the only thing that was going to get us back into tip-top shape. And they refused to give us our equipment back and let us leave the monastery until we were in tip-top shape. Yeah, there was news. There was news. Do you actually want me to tell you? We found him in a coffin in the basement of a warehouse. He was dead. And we found the reason why he was dead. Despite using a variety of methods to extract information, the prisoner has not revealed anything useful. Either this bald bastard is damn hard to crack or really has no idea about the organization. I think that he was kidnapped through a case of mistaken identity and just murdered. Which means literally his death in this whole plot was all for nothing. What am I doing? I'm going to the vineyard. Like, this is gonna be... I feel like this is gonna be one of those cases of a just completely ridiculous coincidence where... had these guys not completely fucked up and grabbed somebody completely irrelevant, it would not have put us on their trail to completely destroy their organization and ruin their plans and put them all in jail or in the grave. And that was the only reason why we had, you know, why our brother was kidnapped, was because somebody fucked up. It's an incredibly dumb story, and I'm so sick of it. Like, nothing makes sense in this game. And just for the record, when we found him, there was not even any, like, not even any hint that that's what, that we were going to find him in this place. Because we were on the trail of the, like, there's that John fellow who died in the Minecrawler cave, and it was a map on his person that led us to this warehouse. So I thought we were still on the trail of the attempted assassin to figure out what, you know, what group was behind it. And it leads us to a warehouse where instead we find our brother and find some evidence against the guy who hired us to find out who tried to assassinate him. It was so dumb. Like, I still, like, can't get my head around it. It was just twists for the sake of twists. What's close? Oh my god, stop it! What's closest to the vineyard? 7 is up there. Nothing's really that close. Whatever. There's no... Oh my god. Thought the game crashed. Yes. Basically. It's just... It's all a whole bunch of roundabout bullshit. We were, like, trying to find evidence of where our brother was for months now. And every place we went to, we just found no evidence of it, no clues to put us on his trail. But we're investigating something that, up until that point, was completely irrelevant to the brother plot. And all of a sudden, we just find his corpse in a box. Oh, that just happens. I did not like the expansions to Fear. The main game, pretty good. The expansions, meh. See, there's so many lads out here. Oh, the hunting dog was the bounty hunters. I get it. I'm not sure why they were split up before. Oh my god. These guys are everywhere.
I feel like the fact that we are getting so frequently attacked by men who are in Volker's soldier's uniform should be pretty goddamn damning evidence that he's the one sending bounty hunters after us, and we should be able to send the city guard after them. Like, at this point, so many of these men have attacked me, I feel like I could go to Big Rod and tell him, like, listen, send somebody... Great. Send somebody, like, some city guard to, like, just kind of watch me as I go out and about in the world. And see how many of Volker's men attack me on the road, and understand that, yes, this man is trying to cover up something big. The fact that he's sending so many men to kill me. Look at this! Every 10 feet there's another fucking one. God damn it. God, I hate when they just randomly screw up their combos and it throws off my blocks. Why won't you do the combo like you're supposed to? Well, this is also just the worst remix of any Gothic song I've ever heard. Like, trying to make it a more somber, like, melancholy tune. By just slowing it down and, like, emphasizing just the melody. Really? I guess, in this day and age, the scares that Fear had are pretty predictable. But I had a great atmosphere for the time. Look how many! They never end! Now I can't fucking see. These guys also have an aggro range that can, like, see you across the damn island. So, like, avoiding them is nigh impossible. Pretty much, but even the Seekers weren't out in such full force. Barely see. Oh, come on, you can grab that. So I think we're just going to be staving off the attack. Or what does the quest actually say? I haven't been reading it. Just go to the vineyard, it says. I have arrived. Where are these guards I heard so much about? I don't understand. What am I actually doing here? Czego u diabła chcesz? Holdvig? Nope. Cholera. Co się dzieje? Everyone settle down. What am I doing here? They said to come here, and I have came here.
here are the lads. Well, they might come from the other direction, boys. What do I do here? Whoever's doing these quests just cannot figure out how to do the quest log properly, because like half the time the quest log has information that wasn't in any of the conversations. They're just like Marvin's own like internal monologue where he comes up with the answer but doesn't say it out loud. Or the quest log doesn't tell you what you actually have to do, it just tells you where to go. So I'm here, but I don't know what to do to get the quest moving. So who the hell is able to refuel that lamp when it's hanging from the tree like that? Like, what do I do here? I don't know what to do. Who's buzzing me? No, I just want lunch. Do I wait until daytime? I don't think they would attack in the daytime. I don't understand. Oh, here's a man. Old Liam. Zgodnie z rozkazami Winstona, wszyscy farmerzy pracują tak jak każdego dnia. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Ta winnica ma już zbyt wiele złych dni w swojej historii. Okay, so I'm looking for Winston. Why you've got so many more men on this side? Witaj, Marvin. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, Roderich przekazał mi dowództwo nad obroną winnicy. Poczyniłem już wstępne przygotowania. Masz dla nas jakieś nowe informacje? Salvi zwerbował sporo nowych ludzi. Będziemy musieli dostosować pole walki na naszą korzyść. Jeśli dobrze to rozegramy, to nawet nie zauważą, gdy stracą przewagę liczebną. Atak może nastąpić w każdej chwili. W takim razie nie ma czasu na budowanie większych konstrukcji obronnych. Dobrze Who's się Duster? składa, bo akurat wezwałem tutaj Dustera. Renegaci zaatakują... I don't remember finding this information, but Przecież to I'll accept it. niedorzeczne. Jest tyle innych, dogodniejszych dróg. Chociaż gdy się tak nad tym zastanawiam, to może rzeczywiście ten drań próbuje przekraść yeah, się isn't tam, that some gdzie kind of nikt się nie strategy? spodziewa. To daje nam pewien obraz sytuacji. Musimy działać szybko, ale i ostrożnie. Mam pewien pomysł, ale będę potrzebował Dustera. Zaraz kogoś po niego poślę. W międzyczasie będę miał małe zadanie dla kogoś z doświadczeniem w terenie. Sal, pójdziesz z Marvinem w pobliże wodospadu i znajdziecie jakieś miejsce do prowadzenia obserwacji okolicy. Nie możemy sobie pozwolić, by renegaci nas zaskoczyli od tyłu. Dlaczego farmerzy nam nie pomagają? Renegaci to nasz własny problem. To nasi chłopcy, którzy nagle postanowili robić bałagan, zamiast go sprzątać. Nie mamy prawa wciągać w to kogoś innego. Poza tym ta farma przeszła już There's no time for a Odbyli picnic swoją bitwę i dance. ją zwyciężyli. Należy im się trochę spokoju. Niech o ich bezpieczeństwie... Alright. Still them what's are gonna get murdered, so they could defend themselves. There's a big old bear. Ow. Widzisz tamto drzewo przy wodospadzie? Mam tam doskonały widok na okolice i ognisko, którym nadam sygnał dymny. Natychmiast zajmę pozycję. We're not very far away from them. I think maybe a horn or a whistle or something would be a better signal. Yeah, so terrific view. Can't see shit.
What's our step? Okay, so why did I come here with him? I didn't even need to do anything with him. What are you guys doing? You're just clearing the brush? Jak rozumiem, miejsce znalezione. Wspaniale. Miejmy tylko nadzieję, że reszta przygotowań pójdzie równie gładko. I think they're just clearing the brush as some like excuse that gives better visibility. Jaki jest? Skoro Salvi uderzy od strony wąwozu i to z przeważającymi siłami, to musimy sprawić, by jakoś zniwelować ten punkt. To idealne miejsce, by zadawać kluczowy cios w oddziałach renegatów, a przy okazji ich rozdzielić i zdezorientować. Posłałem po Dastera. On zajmie się zawaleniem wąwozu. You keep saying you sent for Duster. Będzie w środku. Seems like he should be here Na by niego now. czekamy. Mógłbyś pomóc mi i pozostałym wyciąć trochę krzaków, by przygotować... So hang on, nas you're taking the kamuflaż? brush down to make camouflage? A widzisz w tym coś uwłaczającego? Marvin, to You serious? Like, this is what I'm talking about. They just add these steps for the sake of, like, flavor to the quest, I guess. But it's not something that's at all difficult, challenging, engaging. It's just tedious. This is all they want you to do. They want you to cut grass for the quest. Apparently I'm way more efficient at it than these fucking idiots. Like, what does this contribute? To the game, to the story, to anything? Hej, ty! Widzisz? Dokończę robotę z pozostałymi. Którą Najkrótszą oczywiście, czyli od wschodniej bramy prosto do tego kamiennego nasypu. Przy okazji, gdy już tam będziesz, to możesz przygotować kilka kryjów. Wyruszam. East gate? Which way's east? Like, I came here expecting a fight, and instead I'm doing all this nonsense that... Like, it isn't contributing anything. It isn't making it more fun. It isn't making the story more interesting. It isn't adding immersion. Towards the city. If they're coming from that direction, it might have already run afoul of them. So where do I prepare hiding places then? Didn't really give me any guidance on that. That looks like it's gonna collapse. Prepare them where? It doesn't say where to do it. So I don't know where to do it. You Duster? Can't look at you, so you're not an enemy. Nawet nic nie mów. Co tu się stało? Nic. Ciągnąłem wózek i jedno z kół wpadło na kamień. Zanim się obejrzałem, wszystko wisiało już nad przepaścią. Większe szczęście od nas miał jedynie ktoś, kto mieszka na dole. Jedna taka beczka i byłoby po całej chacie. Mógłbyś mi teraz pomóc i zebrać to wszystko? Czy może jeszcze chcesz wiedzieć, co dzisiaj jadłem na śniadanie? Szkoda czasu na gadanie. Zbierzmy te beczki. Like, really? What the fuck? Why are you making me do this? Jesus fucking Christ. Also, they could do that animation. That just stopped it halfway anyway. It's just floating in midair now. They just wanted to say, oh, look at us. We can program this falling animation on this cart. And it fucking didn't work anyway. And that was the whole reason for this 10 seconds of bullshit. Mam już wszystko. Szybko poszło. Zaniosę je na farmę i... Where am I setting up these hiding places that you told me about? Path to the vineyard under the stone wall.
So if that was a step here... Holy Jesus. This is so pointless. Was that the only hiding place I needed to do? Suitable places. So probably more than one. Like, how many quests can anyone remember in Gothic 1 or 2 that required so many tedious steps just for the sake of preparation? Like, there were some longer form quests that had, like, objectives to do, like finding all the mining sites in Gothic 2. But nothing that just had mundane bullshit like this. Like, how? How did we just cut a whole bunch of bushes and put them over here and make them look so natural? And what quests in Gothic 2 had any kind of contrived excuse for you to step down off of a 2-foot ledge, pick up 4 barrels, and bring them back to the guy standing there? Doskonale wiesz, że nie znoszę wysokości. Marvin, idealnie się składa. Oh my fucking god. Co tym Winston zażyczył sobie wysadzenia tego tunelu. Żeby to zrobić, musimy postawić beczki w kilku kluczowych punktach. Why to be on top? How does that help? Jak każdy w straży doskonale wie, nie znoszę wysokości. There are 7 other people here. Nasz informator Berto będzie szedł na czele oddziału renegatów. W takim razie musimy pozwolić przejść kilku renegatom, a dopiero później resztą zajmie się już Inos. Miejmy nadzieję, że będzie go miał w opiece. Osobiście podpalę ląd. To był mój plan i wezmę na siebie... Dobrze. Czy ktoś ma jakieś dodatkowe pytania? Nie? Let's take stock here. How many steps just to get this ambush prepared? That for some reason we had to do and nobody else could. We had to follow a man to a campsite about 10 feet away, and then turn back around and go back. We had to cut grass. We had to find a man whose cart broke down and help him pick up his shit, because he didn't want to pick up any of it. We had to put the grass that we cut back up somewhere else. Now we have to climb on top of this boulder and put a barrel on top of it. Who has fun with this shit? Who enjoys doing any of this? If they do, then there are way dumber video games they could be playing. They don't need to pretend that this makes a good Gothic game. Now, you guys are very subtle. Why were they attacking broad daylight? Why would they not be suspicious of this massively overgrown foliage on their path? Of course, I had to use all the stock sound effects that I use for my my audio rewards and shit. I'm surprised the game ain't crashing with this many NPCs. Oh god, I got 2 of them on me now. Somebody lend me a hand here. These guys are playing patty cake with my ass. Never mind, I got it. Look, this idiot keeps putting his weapon away. He's not even done.
Jesteś w tym naprawdę dobry. Yeah, they Od did dawna that, which powtarzam is Roderickowi, że fortuitous. powinien częściej korzystać z prochu. Musimy sprawdzić, co z resztą. No tak, może spróbuj Ja zostanę tutaj. Yeah, that's one of the few things that are a genuine improvement from this mod, is that you cannot target your allies. So these chaotic brawls don't become a frustrating mess. That guy had a key. One of the worst things about the inventory in Gothic 2 is that the keys just get randomly distributed throughout, like, the miscellaneous part of the inventory. I don't know where his key went, so I had no idea what key it was. Oh, there's another one, and I missed it again. Oh, from one of the renegades, it says. Louise? I keep taking keys and not looking at them. Gothic 2 did it. Like, some of the keys would end up in random places. You didn't keep keys. Like, I remember when you gave me your save file, the keys, you didn't have any of the keys after you used them. So you just get rid of keys when you're done with them. But anyway. Silver-plated sword. Was this some, Witcher bullshit? I feel like there are about as many men that we fought. Marvin, jak dobrze. Hey, you made it. Ciebie również, Berto. Przez jakiś czas już się bałem, że ten koszmar z Salwim nigdy się nie skończy. Nareszcie będę mógł wrócić do koszar Gdybyś kiedykolwiek potrzebował... Yay, except you don't have a sword. You have a branch, because I stole your sword. Well, that was fun. Other than all the bullshit leading up to po it. drugiej stronie? Upewnimy się, że nasi towarzysze zostaną pochowani z odpowiednią... Jako osoba, która zajmowała się tą sprawą od samego początku, wspaniale się spisała... Like, I get the feeling that they added all those steps because they thought that the, ambush and the combat scene itself were over too quickly. They felt like there was, like, too much climax and not enough foreplay, but it was actually very much the opposite. None of that bullshit leading up to it made the payoff any more gratifying. You leave me alone. Good lord, this guy's even where I'd already passed. Stój, śmieciu! Stój! Look, there's even more over there. I want to test something. If these guys attack me near the city guards, will they get involved? Dog. Bro. Nope, they do nothing. So fucking dumb. They literally do not get involved. Stój, śmieciu! He just doesn't stop. Yeah, not to mention, I'm a city guard member in this. Oh, great. Już po tobie, śmieciu. I'm a city guard member being attacked by some random thug in
mercenary uniform, but the city guard won't defend me. Superior to this, it damn well could be. I just went in the wrong direction. I was trying to take a shortcut and it ended up being a long cut. Wracam z winnicy. Bitwa wygrana. Winston polecił mi przekazać wieści, a sam dotrze z pełnym raportem. Wiedziałem, że Inos poprowadzi wasze ostrza ku przywrót. W jakim stanie jest winnica i nasi ludzie? Bitwa odbyła się przed winnicą. Jej terytorium pozostało nienaruszone. Ponieśliśmy niewielkie straty podczas walki. A co z tym przeklętym zdrajcą Salvim? Tak, Salvi i wszyscy jego ludzie gryzą już glebę. Trochę szkoda, że nie udało się ich doprowadzić pod sąd, ale otwarty bunt, morderstwa i I sami don't know, getting their asses stabbed to death seems like justice to me. Ta ujma na honorze straży przez wiele dni spędzała mi sen z powiek. Świetnie się Nic by się nie udało, gdyby nie Berto. To jego informacje i... Osobiście dopilnuję, by został odpowiednio nagrodzony za swoje zasługi. Miałeś dobre przeczucie, by mu zaufać. No promotion, no new armor, no payment. Absolutely nothing. Honestly, I did that whole bit thinking that I would actually get paid for it and be able to afford this armor upgrade. I feel like... What do you want? What's your deal? It's probably for a quest. Like, I did the whole bit thinking I'd get paid, but I think, you probably justify it as saying, like, all the loot that you get from killing these guys. They also had the boss man pay you. Then it would be an imbalanced reward. Still short. I need more money. You know what? I don't need... I'm not learning magic, so I can get rid of this. Still short. Can I sell you one of these? Nope. That's annoying. I don't know, I guess because I didn't actually make it, that I can't sell one of these. That must be it. It says visible signs of use. So if I make it, it is a weapon I can make myself, but if I make it myself, it's more valuable. Get off that thing. I want it. Odłóż broń. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Bear skins and lurker skins? I thought I knew how to make way more weapons than that, but whatever. Alright, well that didn't end up being as rewarding as I thought it would. But anyway, we're in Chapter 5 now, so...
do what I can to just push for the ending. I feel like this whole bit about the ancient ruins and everything is going to be more tedious than it's worth. But that'll be for next weekend. I'm not sure if I'll stream Saturday because I do have something going on, but I think it's later in the day, so I'll probably be able to do a short stream. But we will continue this next weekend. Till then, have yourselves a wonderful week. Stay safe, stay healthy, and goodbye.